César, ¿tú traes los 60 minutos, 50 minutos? ¿Cuánto estimaba tu presentación? 50. Ya, voy a dar entonces 5 minutos de espera y comenzamos. La idea es que, porque hay que usar sobre un poquito de tiempo, y además si hay Espacio para preguntas, preguntas, mejor todavía. exactamente, ya, súper. Hola, bienvenidos a los que se vienen integrando a la sesión. Esperaremos 4 minutos y comenzamos con la sesión de hoy. Estamos dando espacio a que lleguen más asistentes a esta sesión. Bienvenidos a los que vienen llegando. Comenzaremos en breves minutos. Estamos dando algo de espacio para que se unan más participantes a la reunión de hoy, a la sesión de hoy. Bienvenidos, comenzamos en 2 minutos exactamente.
Bien, siendo las 15:05. Very well. It is 5 minutes after 3, so good afternoon, everybody. We are going to begin then with today's session. I will give you first a brief introduction. Please just bear with me for a second. I would like to remind you that we do have simultaneous interpretation available, and the sessions will be both recorded and backed up in the YouTube channel at Raxel LACPASS. So I want to start by thanking you all. Welcome, especially those that are only just joining us in this second version of the training cycles under the context of the convergence of cross-border interoperability initiatives. My name is Carlos Núñez, and I'm the Projects and Technology and Subdirector and also the LACPASS Regional Coordinator. This is my introduction. It's going to be very brief. I just want to very summarize, talk about the three initiatives that are currently in progress and how they overlap or converge. And then I'll hand it over to Cesar Galindo, who will be delivering a session on interoperability. So just a little bit of context where these cycles actually are. It's basically part of the convergence of these three initiatives that are being carried out for the countries in the region. The first one is the Regional Public Good, LACPASS, and the name is the Digital Health Transformation in order to mitigate the effects of COVID-19 in Latin America and the Caribbean, or also, in short, LACPASS. And most of the participants here are representatives of the technical teams that are participating in this project. We also have an initiative that's being led by WHO and G20 group that has to do with carrying out a technical test on the DDCC standard for COVID certificates, which tries to have the corresponding interoperability worldwide. They are trying to achieve this interoperability between different trust frameworks and standards. And as a region, we are also participating. In December, some of the countries participated on behalf of the region, carrying out some tests. That's making progress. And as new initiatives come up, we will be invited. And lastly, the PAHO-DDCC project. Those countries that did not participate in the first stage of the LACPASS project will basically to update them, trying to get a COVID certificate equivalence, not only with the first component for the European Union, but also taking it to the DDCC global standard, and also working on some of the enablers like the FIRE standard, which is also part of what we are promoting from LACPASS. I said that I was going to be very brief. Those are the three initiatives. And the idea is to make this convergence by using these three initiatives, and that's what we're working on with Raxel, not only on the things that have to do with the organization and communication of the three projects, but also the technical aspects and the handing in of the enablers for the participating countries. Raxel, I would like to remind you, is the American Network on Cooperation on Electronic Health, and that's why it plays such an important role in the regional public good. And it is from Raxel that we're bringing together all the efforts, regardless of where the funds come from or who is leading what. So, the situation in the region currently. There is quite a broader adoption and participation of the countries in the region for some of the three initiatives. Let's see, we are working on the interoperability standards that Cesar will explain in more detail, but also in the three projects that I have just mentioned. There is an active participation by the countries from the region, and we do expect to end these very well when the different phases are over for the different projects. In LACPASS, we're in the development stage from the PAHO-DDCC project. Well, it's a reorganization in order to have a continuity of what has happened since December. And from the G20 WHO, we're waiting for the next activities where we hope to be invited
as a region. ¿Cómo se traduce un poco So todo esto de how la is convergencia all of respecto de los these entregantes y habilitantes? translated, Es un the poco con enablers, the esta lámina que les convergence? Well, expongo, que es with un this slide, I trabajo que would aún like está to en desarrollo. Esta es explain, una primera I would like to propuesta. explain it. This is just Un a poco first lo que proposal buscamos es because it's poder work entregarle a cada in uno de los progress still. But países what we want is to give habilitantes every para que country puedan trabajar con los enablers so estándares that y they con los can work perfiles with the standards and que se with requieren the para los profiles that casos are de uso required y for eventual the conectatón que different queremos use tener a mitad de cases este año. and the connectators that we Tiene want to relación, have por supuesto, towards con servidores Fire, mid-time con this year. los And it has perfiles to do IPS, con with todas las herramientas, Fire servicios y servers, microservicios necesarios para IPS node, poder microservices, and intercambiar la services that are información de necessary in resumen de order to paciente exchange the information from the transfronterizo. Adicionalmente, cross-border todos los international patient componentes que se summary. han generado Also, bajo all the el paraguas components del that are proyecto created under the OPS-DDCC, es decir, umbrella toda esta under the extensión que umbrella of permite the generar el certificado COVID PAHO-DDCC en base al project that allows for DDCC, the también va a creation ser parte de of este the paquete. COVID certificate. Y Is also a estamos part of this incorporando, bundle, queremos incorporar and una we want componente de to servicios include terminológicos also que terminological también lo que busca services es as a que tengamos component, interoperabilidad which semántica en algún nivel tries y to solucionar algunas have then particularidades at a respecto de certain level justamente pasar semantic de los datos de interoperability immunization so del that we IPS a los can del go DDCC que ocupan from distintos usos. the IPS También hay towards hay DDCC otras and back and herramientas que forth. son There centralizadas y are other descentralizadas, pero que central no van a estar ubicadas tools, en los but that países. are not going to Y be uno tiene located relación con in el gateway each que of ya the existe para countries. compartir Like, for llaves, example, ¿cierto? Que ese the lo tenemos en los gateway, servidores de we Raxel. already have Y un that in the broadcast que Raxel tenemos servers, también and also a desarrollar y broadcast levantar asociado al which intercambio de los is resúmenes de being or paciente. Y will be estamos a la espera developed también que for el the equipo de patient LACChain summaries. nos And we're also waiting entregue for su the propuesta LACChain respecto de team to herramientas give us their descentralizadas para lo que va a ser proposal on the la firma decentralized acorde a tools credenciales for verificables o algo the basado en blockchain. Eso signatures that are también, en el based on fondo, a es parte de lo que blockchain estamos and the contemplando. corresponding Un poco no credentials. depende tanto That's de las part manos que están en of estos tres what proyectos, we are pero doing. It doesn't aquí really go consigue. hand in hand with the other projects, but it's nonetheless Bueno, something that needs to be ¿qué considered. es que sí ahora? ¿Cómo So se what's reactiva un coming next? poco, How do sobre todo lo we relativo al proyecto reactivate OPS-DDCC y tiene these, relación con especially with esta the segunda versión de PAHO-DDCC este plan de project? Well, capacitaciones, it's que si se basically lo this perdieron second en training la primera cycle. So versión que se if you efectuó por missed ahí out por on it octubre, during the noviembre, first es version, la which was oportunidad, back in me imagino que November por or eso muchos de October ustedes last están year, acá. this is Vamos the a chance for repetir you to todo catch up. el primer We're y going segundo to ciclo al repeat menos, y the el first tercero and the second probablemente también. cycle. The third Tendríamos que ver cycle, ahí, most adecuar por likely, supuesto las to fechas, porque we have probablemente to make estemos en sure that marzo we can get repitiendo a lo good que date, hicimos because en probably enero. in March we De will be momento repeating tenemos what we estas did in 4 January. But fechas in the ya meantime, we planteadas. have Creo que these las 4 citas para las 3 dates, primeras and I fueron believe that distribuidas. the Hoy invitations for the comenzamos con first 3 interoperabilidad y ones have already estándares, been sent y out. para Today we're eso, going bueno, to los start with dejo con Cesar Galindo, interoperability and presidente de standards, and I HL7 will leave Chile, you with también Cesar parte Galindo del for directorio that, académico who is the en president SENS. of Él va a HL7 estar haciendo la Chile, exposición and del he is día de also hoy. part of Y SENS. He will be solo giving cerrar con, the presentation bueno, today. quienes están And I invitados want to acá, porque sé que close la cita salió de by los repositorios, ya saying están en that alguna de las 3 iniciativas, pero de todas maneras, these are si requieres más the información initiatives, and if you respecto de las require any iniciativas que more yo or comenté ahora muy additional brevemente, information for por these supuesto que initiatives, pueden tomar by contacto all con means, cualquiera de you los que can get aquí in touch aparecemos. Así with que, any César, por of favor, these 3 people here. adelante So, con Cesar, la the presentación floor del día de hoy. is yours. Bien, muchas gracias, Carlos. Well, thank you very Bienvenidos a much, todos y Carlos, todas. and I want Muchas to gracias welcome you por all. la oportunidad de poder Thank estar you acá. Creo for que ya this está gente, opportunity of suficiente being gente como here. para There poder seem to be quite a lot hacer of una people linda already joined us, exposición. so I think that we're going to have Espero, a en lo nice presentation. posible, no And I do ofender expect that posiblemente el I conocimiento de hope varios de ustedes. actually Yo that aquí I veo varios probably will conectados not que los conozco hace offend tiempo you, because y que I know seguramente many en of esta you charla and you have a lot of no le voy a contar knowledge, muchas cosas nuevas, and pero la idea es maybe I que sea lo won't be saying suficientemente new things entretenida for como you, para que but I want it to algo quede be de lo que se diga. interactive enough Posiblemente me or toca fun enough la for you to exposición learn más maybe a couple compleja, of bits porque here or there. es This is como la probably más the simple, la most más básica. complicated Eso quiere session, decir because tratar it's de the simplest convencerlos de one. que la That is to say, interoperabilidad I tiene have to try sentido, and convince de you por that qué la interoperability interoperabilidad, qué makes es la sense, interoperabilidad what en salud y interoperability in definitivamente el terms of health cómo actually aterrizar los is, diferentes and estándares y borrar also algunos how to elementos bring the posiblemente de different confusión. standards down to earth Entonces, and looking at the different esa es un poco elements. la So idea del that's día de hoy. Si a the alguien le queda idea algo de of lo que estoy today's diciendo, session. And yo me if quedo you súper have any contento para continuar con takeaways el ciclo. after this No voy a presentation, then
then I will enfocarme be en el very estándar happy. Fire, que es el que I will ustedes van a not go ver into the fire posiblemente en el standard desarrollo de because este that's the proyecto, one that you're porque en la going to siguiente be charla seeing se later va a ver on Fire mucho más en in the training profundidad, sessions. I know that the junto con next lo one que will significa address el manejo de fire in more servicios, depth entonces, together o with de service servidores Fire. management Entonces voy a or centrarme en lo a básico, fire en lo más server. global, So I'm y going vuelvo a to repetir, focus espero on the que sea basics.
very global suficientemente information, como para and I ustedes. hope that it'll be at least Bien, fun enough for you. bueno, ya me presentó Carlos. Well, No Carlos voy has a ahondar más already en eso. Yo introduced trabajo, me. lo que sí Let's not debo go decirlo, into porque it, mi but I empleador do si no have me to va say my a regalar, employer trabajo en la Escuela de Ingeniería is the Civil Biomédica School de la of Universidad del País, Biomedical donde Engineering, una de las áreas es la where informática en one salud. Por of ahí hay un the micrófono areas... abierto. ¿Cómo? Hay un micrófono abierto por ahí. Ah, I'm sí, para sorry, que there vea is a cómo es. microphone on. Lo bueno es Can que you se habla please español. make sure that it's turned off? Ahí, muchas gracias. Okay, thank you very much. Bueno, la presentación ya la hizo Carlos, así que So salimos con Carlos eso. has already Vamos a partir con algunos introduced conceptos me. básicos. Anyway, let's begin then Creo with no some ser basic quiero ser concepts. redundante en decir I lo que voy a want exponer to ahora, pero es bueno que se emphasize diga. this Desde el momento en el cual uno cuando from comienza the a trabajar en moment salud, that we start específicamente en working el on manejo de health, datos en salud, especially se da cuenta data de que pasan algunas management, cosas we can see que that some son things happen perjudiciales para el that are manejo de estos sometimes of datos. a Y es que al detriment día for de the hoy la management of realidad the data, and that is latinoamericana, because the en general reality mundial, in pero en Latin America, Latinoamérica con really mayor razón en la medida worldwide, que se ha but ido especially in avanzando en la Latin America, informatización de we los have sistemas de moved información, forward in nos making hemos the information encontrado con que systems cada more uno de los digital, repositorios and we've come pertenecientes to a cada see that each of the organización, different al repositories from the ministerio, different qué sé yo, a los organizations, the different hospitales, ministries, han different manejado esos hospitals, repositorios como un silo they de have información all managed this absolutamente information cerrado. as Y silos cuando se that are manejan los silos totally de closed. información, And eso when quiere decir information que silos are managed, que en definitiva no podemos conversar it información. Y means todos that the sabemos que uno de los elementos más data importantes cannot a la hora de talk trabajar to en each other. The salud different es silos que do not quien communicate. trabaja And in directamente health, con one of the datos most para important atender things is pacientes that y otros those who actores work más with cuenten data con la mayor to cantidad see de that to información care for posible. patients, but also Y eso other quiere actors decir que must ojalá no have as solamente much tenga aquí information as información que possible. yo he And not recabado only en that information la that historia que tengo con we ese have paciente, collected sino que in además pueda tener caring más for this información patient, para poder but also enriquecer some la capacidad de additional toma de decisiones que yo information puedo in tener. order to make better Entonces, los silos de decisions. información, que So son el proceso information tal vez natural, silos, que which is se manifiesta al momento en el something cual that aparece la we come voluntad de across, digitalizar and salud, it started terminan siendo with the finalmente un elemento veto. digitalization of Cuando no health as podemos esa something positive, but información in the end it usarla para becomes otros like a fines más hurdle que tengo because en we mi cannot dominio. use it for having access to other Eh, information that we have En la within the década del domain. 90 se In the produjo un cambio de 90s, paradigma y there ese was a cambio de changing paradigma se paradigm. produjo This paradigm básicamente, y se shift aceptó el was año, en la década del basically 2000, in básicamente con lo que les the acabo de years decir. Cuando en general 2000, los sistemas de salud se when dieron cuenta the que la health información systems estaba started cautiva en ciertos realizing that espacios, ciertos the dominios information informáticos was y no podía captured ser usada para in otros certain fines. De hecho, spaces but could en esa not be instancia used el más for other perjudicial es el purposes. Estado, And in pero que fact, it is necesita the mucha state the información one that para poder suffers the nutrir most. They require a datos, lot muchos of datos, perdón, information para poder nutrir in información order que to permita provide tomar decisiones, por information ejemplo, that sanitarias al allows for respecto de la making salud poblacional. health decisions Entonces, for se the dieron health of cuenta the de que había un population, for problema example. en So la they forma como realized hacía el that there were enfoque problems on del this manejo de los approach, datos, on porque the hasta data ese momento management lo approach, because importante era el until proceso. then, the important En thing Chile, por was only ejemplo, yo the soy chileno, process. aquí en For Chile example, vivimos del here proceso in de Chile, el we informatizar went diversos through the procesos process que of eran de trying to have alto different processes costo para la digitalized, población. and Por they ejemplo, implied high referencia y cost. contrarreferencia, por For ejemplo, example, agenda, reference que and eran procesos que se counter-reference. hacían a mano, These were muy processes lentos, y that por were consiguiente handmade producían tapones en very el proceso slow, de and atención de los it pacientes. created Y se decidió clogs in the informatizar esos flow of procesos en information. So un that sistema que se information llamó, became una estrategia que se llama estrategia digitalized Sidra, in a perdón, y strategy. And una vez informatizados esos procesos, once nos dimos cuenta these de que no became bastaban. digital, Y eso we pasó entre started la década del realizing that that 90 was y el not enough. 2000 en This is general a nivel between the mundial. En 90s and the Latinoamérica nos 2000s, empezamos a dar cuenta un poquito and más in tarde porque Latin veníamos con el America, proceso we que están started haciendo. realizing Y this pasa a lo little bit siguiente, yo todavía late. me So acuerdo the cuando yo certain hice un ramo the de ingeniería following thing electrónica, no estudié happened. nada con I informática, studied estudié electrónica electronics. en It la has nothing universidad. to do with Yo tenía un IT, but profesor que me hacía nonetheless, well, control I automático, remember that there was a teacher teoría who de used to control, teach me un ramo bien complejo en control la carrera. theory, automatic Y ese control, profesor, yo which me is acuerdo en quite la a primera difficult prueba, yo hice un subject. And in diagrama the de bloques first bien test, I bonito y mean, me he put a equivoqué uno de block los bloques. diagram, and I made Entonces tenía one un error mistake ahí with en ese one bloque loop. y I el had a profesor little cuando me mistake evaluó, there, and when the de los teacher 20 puntos que tenía esa evaluated pregunta, me me out of puso the 5. 20 Entonces yo points como that buen that estudiante question had, universitario I tomé la only prueba, got fui con toda mi 5. parrilla de So argumentos I took the a hablar test con and el I put profesor porque together all my consideraba que el puntaje era arguments muy and I bajo. went to talk to
to the teacher Entonces le because dije, I profesor, felt that mire, it yo was very tengo low todo score. bueno, And I said, salvo all of esa this is right, cajita de adelante. with the 15 exception cajitas que of había this en el little proceso. box there. Y por consiguiente, yo And considero que 5 therefore, puntos I realmente think es that poco porque hay 5 más del points out of 20 50% is very little desarrollado. because there's more than Y el profesor 50% entonces me developed here. observó, me And the miró, se quedó teacher, callado well, un looked at rato, me, yo estaba saw muy me, he tenso, y was después desenfadado silent, me I dice, was mire, very ¿sabe? Le tense, voy a and decir then una he cosa. said, I'm going to tell you Eso que está ahí something. es He un said, proceso crítico. what we have here Y yo is a tengo una máxima, y es critical la máxima del control, process, que and I ningún have sistema completo control. es In mejor no que la system, peor de sus partes.
a Así que whole sus system puntajes is están not bien better than bajos. the worst Y yo part tuve que of its argumentarle en contra de elements. eso. And I Bueno, really aquí had no pasa lo argument mismo, against that. exactamente lo And mismo. the Cuando same en thing salud nos happens here. centramos en In digitalizar health, when we procesos, focus on nos digitalizing olvidamos de que en processes, realidad la salud es mucho we más que un forget proceso, that es un health conjunto de is more than procesos just a anidados process, it's a para darle whole mejor set of calidad de salud a las nested personas. processes in Y en order to realidad cuando provide pensamos better en quality of digitalizar health for procesos the nos people. So olvidamos when we del think proceso de about asistencialidad continua de los digitalizing people, pacientes. we forget Sin the embargo, cuando pensamos continuous en el care of proceso the de patient. asistencialidad But when continua, we think tenemos que about pensar en que eso es una continuous maquinaria assistance de or elementos continuous que care, están this is a conviviendo whole para que el machine of viaje del elements, and paciente they sea are mucho mejor. competing Y so por that the consiguiente, la patient's comunicación de la journey is información much empieza a ser smoother, crítica. and Ese therefore the paradigma cambió en la flow of the década del 90 y a confirmation principios del becomes 2000 critical, and that a nivel made mundial. the Y la paradigm shift interoperabilidad empezó a tomar mucho más worldwide. fuerza, mucho más potencia. Interoperability Sin embargo, hay started otro gaining cambio de paradigma. momentum. Hay otro Now, más que surge a partir del there año are other 2011. paradigm shifts. Y For es que example, as lo of que se pensó con este 2011, cambio de what paradigma was de continuidad originally thought asistencial, que es with que la that información tiene que original intercambiarse. paradigm that the Eso quiere decir information cuando el needed to be paciente llega a un cierto exchanged? That is to proceso say, y el sistema de ese when there is proceso a requiere certain información, se la process consulta a otro and that sistema para que process se la requires intercambie. more ¿Ya? information, Y they eso can get también it from cambió a another partir del año system. 2011 That con la also aparición del changed as of estándar year FIRE que ustedes 2011 van a estar with the estudiando en FIRE las siguientes standard charlas. that you will Ya la be getting información more no se debe acquainted with intercambiar. during the El next paradigma hoy día presentation. es que la Now, información the esté information disponible does para not que have quien to be tiene exchanged, derecho but de rather the acceso a esa information información has la got to pueda be consumir. available Y so eso that también es anyone who virtuoso, wants porque a to la access larga it yo no estoy pensando can. a quién se la And debo dar, then sino que lo que yo it's debo not about pensar thinking es who I cómo yo must esa give it información to, debo tenerla but rather disponible how the para que todo information aquel must be sistema, available so that any other actor, system, individuo actor, personal que requiere player, el acceso a la información individual, pueda contar con organization ella de that modo de poder requires usarla the information virtuosamente. can have access to it so that they can Y make eso nos friendly lleva a use of una it. lección, y es que la And this industria leads hace us to a muchos lesson años learned, ya and that is descubrió that o the sabe o tiene muy industry claro, has la industria en discovered for general, no some solamente time, la the de salud, industry de in que los general, datos not son un only the health activo. sector, Eso está claro. that Todos saben data hoy día que el dato es un is activo asset. muy We all know valioso. that Desde data are la definición de la assets, quinta very ola de Althusser, uno valuable. podrá estar en desacuerdo con eso, We pero might not desde ese agree momento with en el cual that, la but información pasa a ser un the activo muy valioso. information, the data Sin becomes a embargo, very y precious, tenemos un valuable montón de sistemas que asset. permiten And explotar we esa have many información systems that para allow us to ese make dato, para use poder of transformarlo en that información y information eventualmente en so that salud that en data can be conocimiento. turned into real Sin embargo, usable aparece ahora information un and then segundo later elemento knowledge. But then there's a que second complejiza element mucho that más comes up el that cómo yo makes puedo this very resguardar much more efectivamente estos complex, datos how para transformarlos we en can then activos. use Y this es que en data to salud turn los them datos son into un activo assets, and that cuando is son that in compartidos. health, the data De ahí are tenemos el assets when elemento que they hoy are día tenemos que empezar a shared. conversar. And that El means cómo es that we posible que have to nosotros estos start datos como un activo, communicating. al We must take compartirlos, se this conviertan data en un as valor. an asset, Eso es lo que and by vamos a sharing conversar them, hoy they día become a partir de las siguientes diapositivas. valuable, and that's ¿Por qué precisely what we're integramos? going to be talking about. En So definitiva, ya, why perfecto. do Tenemos we aquí una integrate? declaración. We Es que have los datos here a compartidos son un declaration. activo. Shared Ya, la data pregunta are es, ¿qué valor me assets. dan para yo So creer what que value do they efectivamente al give compartirlos us son un so activo? that I want or I have the Bueno, motivation to actually share la them? pregunta Well, entonces, ¿por qué the integramos sistemas? question ¿Por qué is, integramos why data do entre we sistemas? integrate Esa es the la pregunta de systems millón. ¿Por and qué data debería between hacerlo? different Posiblemente ustedes systems? aquí han escuchado o Why están should we be doing semiconvencidos, sí this? que no están Maybe you are 100% fully convencidos convinced, if de que not compartir la 100% convinced, información, that sharing disponibilizar la information, información, interoperar making tiene it sentido. available, and Ya, having la pregunta es, ¿cuál es el interoperability valor makes efectivo de sense. eso? But what is the Para real volvernos a value la moda, behind that? yo busqué Well, en el chat I GPT. looked Me in the imagino que todos aquí conocen GPT el chat. chat I'm sure GPT. you are all La well mayor IA de acquainted with información que it. hoy día uno puede hablar con ella The y te entrega majority definiciones of de lo que uno information quiera. that you can have Y le access coloqué to. valor de And interoperar. I put Eso fue lo que lo value coloqué of al chat GPT, muy sencillo. interoperability. Y me And disparó it entre las gave ventajas me, de interoperar lo among que the ustedes ven aquí. different Me disparó advantages, 5 what puntos. you see here, Ya, 5 y no me important voy a centrar en points. leerlos todos, And I'm not pero going to claramente read es lo them que one by creo que a one, todos but nosotros lo this hemos is escuchado what en I algún think that momento we have de qué es lo all que heard at significa some point interoperar. in time. Mayor What does eficiencia. Efectivamente, interoperability eso es actually así. mean? Cuando yo More interopero, efficiency. manejo mejor la Yes, when we eficiencia de have los procesos. interoperability, Eso es we obvio, porque have no a tengo que ir a more buscar la efficient información en una processes. hoja, Because the other procesarla, thing is leerla. looking for the Yo simplemente la information in consulta y sheets of hasta me llega. paper. So Mayor it's also flexibilidad. Eso quiere larger decir que yo tengo flexibility. flexibilidad en That means
means los that we entornos can sobre los adapt cuales mi to the sistema tiene different que operar environments y that my también mayor system wants to flexibilidad desde el integrate, momento en but el also cual more yo podría eventualmente flexibility tener because distintos we sistemas could que have se me ofrecen different para poder hacer systems exactamente lo that are mismo sin perder la available in cadena del order to dato. do the same thing without losing the whole Bueno, chain of mayor the data. seguridad, aquí hay varias Well, definiciones de mayor security, seguridad. Si me to preguntan a more mí como presidente de security, if HL7 you ask Chile, me as the yo president of respondo que la HL7 seguridad es el Chile, momento en el cual well, usted toma la decisión de usar un security estándar. is Eso
it's extremely important when you make the decisions. And implementing an international standard could be expensive for local system, but in the end, it comes out cheaper, because if we use a standard for documents or standards that we believe in, ends up being less secure, much more expensive, and it's less secure because when I use something, it's always subject to mistake. But the HL7 standard is being used by many people in many places for quite some time, and therefore it has more security, and it has already been tested. And when Me apareció trying, un mensajito que no entendí. Pero bueno, y por consiguiente eso and termina siendo a la therefore larga mucho más barato y this la ends up implementación termina becoming siendo more también economic, mucho and más the barata. Mayor implementation also alcance, becomes more mayor economic. innovación. Eso está Larger cuestionado hoy scope, larger estaba cuestionado hasta el año innovation. 2010 con la aparición de That FIRE, was questioned until interoperabilidad, o estándar de 2010. interoperabilidad, están tomadas de la mano con la innovación también. Interoperability Ya, y lo does vamos a demostrar provide un a poquito larger más scope adelante. and better Sin innovation. embargo, We'll cuando be yo looking leo at that esto, a little bit later posiblemente para ahead. un tomador de And when we decisión, see esto this for a aquí no tiene decision ninguna importancia. maker, this Es is altamente probable que totally se quede un tomador de decisión. not Esto important, simplemente sea una because verborrea for a que en decision definitiva no le maker, this signifique is nada como para probably a decir sí, lot voy of a a invertir. speech that Posiblemente si really alguna persona doesn't get them interesada en to algún ministerio invest. lee If esto, there's dice, someone from a pero ministry, he a might mí no me read this and convence esto say, para so invertir what? tanto I'm dinero, not para que en convinced to definitiva, por invest abuso de una so much innovación. money in order to have Y la more verdad es innovation, for que example. So efectivamente, eso es así, es porque that's ChatGPT true. no That's vive en el because mundo de the la salud, no GPT conoce la chat salud y no es does experto en not esto, really así que is not ChatGPT a mí really no me an sirve como un expert in buen health. So argumento the como para poder GPT convencer a la chat, gente de it's por really qué not enough to interoperabilidad trae convince ventajas people why concretas. interoperability brings Dado such que ya hay varios concrete casos de éxito a nivel advantages. But internacional, since there are ya podemos nosotros success empezar a cases, hablar then de we poder can tener datos actually start concretos talking about que avalen concrete el data argumento de por qué se that debe support interoperar, the y eso argument lo as to vamos a ver why al we final. should have interoperability. So let's take a look at Simplemente that. yo quiero olvidarme de todo lo Basically, que I está acá, want todo lo you que to dice acá, forget all of that, que es muy all técnico y es of una this, buena because definición it seems to be académica, very y quiero technical. It's irme a a lo very academic concreto. Voy a definition, ver but I want números to al go final, down to pero some ahora voy a concrete things. sensibilizarlos I con want lo to que create realmente yo some siento es lo que awareness importa, with what para I lo cual feel nosotros is hacemos este truly esfuerzo, important. o para lo cual Why do we se actually hace este esfuerzo. go into this Y es lo effort? siguiente, Well, es let's take que a look cuando at this. nosotros hacemos When salud, nosotros no hacemos salud porque when we queremos are hacer in atenciones de health, salud, porque it's queremos not entregar just because prestaciones, we want porque to queremos, give qué sé yo, services and because we want mejorar algunos to aspectos, hacer improve legítimamente buenos negocios. or No maybe pensamos en salud en eso. doing good Cuando el business. That's not Estado, what we cuando are la thinking about. población, When the cuando la state, gente when the va por salud, population, when lo que people go busca for es a atender healthcare, pacientes they just y que want estos to pacientes be a finalmente patient, or salgan con un and that tratamiento these concreto patients have the que sea corresponding paliativo o treatment resolutivo sobre su where salud. that can Eso es lo que actually importa. solve Todo lo que significa or gestión improve administrativa, their financiera, todo eso, situation. si bien es All of the sumamente other importante, things that we've talked about, está although they might seem alrededor del mayor important, foco, y is es que tengo spinning personas que se around enferman. this most Y a important esas thing, which personas is we debo have people finalmente that get atenderlas, ill and darles we la have to mejor care calidad de for salud them. que We yo have to pueda, give them the porque está best enferma esa possible persona. health Y care that we finalmente can because terminar the su person is tratamiento o sick, terminar su and then proceso to de salud finish the de la treatment or mejor to manera finish the posible, whole treatment in the siendo best que esa persona possible perciba way, además una buena making calidad de lo sure que that that hace. other Ese es person el núcleo, eso feels es a lo good importante, eso experience. es lo que That's a tenemos really que alcanzar. important thing. That's what Y si we have to ustedes se try dan, to yo get to. busqué varios And dibujitos I relacionados con el looked at viaje del paciente. several images Todos nosotros regarding somos the pacientes patient a la journey. larga, así que We are todos all hemos sufrido patients lo que at some significa point estar in time, enfermo. so De hecho, we've hoy all día estoy medio suffered medicado being porque ill. estoy con un And problema al in maxilar y fact, tengo I've la cara got a hinchada, little así que me cuesta un problem poquito here hablar, with comer y my todo lo demás. teeth, and Y todos I nosotros have pasamos some por el viaje difficulties del talking. paciente y el viaje del But anyway, paciente tiene we muchos do have the dolores. patient Todo lo que journey, está and there are many abajo son pains experiencias involved here. negativas. Y si All ustedes of se dan these here at the cuenta, bottom este are es un promedio, negative no niego que este es un poco, hay muchos experiences, and más. this seems to be an Pero en average, and general this is todos only dicen lo one. There are mismo. many En el others. viaje del paciente So hay in the más patient sufrimiento o journey, experiencias there is negativas que more experiencias suffering or positivas. negative experience than Y aportar positive esa experiencia experiences. positiva So es de vital contributing importancia. Y towards la those positive informatización y experiences el is poder compartir extremely información juega un important, rol and sharing fundamental el día de information hoy. precisely ¿Por qué plays an razón? important role in Porque creating una de this las positive mayores experience, falencias que tenemos because one acá, of the en weakest general, points that we es que have here este viaje del is that paciente, this patient ese journey proceso is asistencial the continuo, no es health continuo, es care discontinuo. El paciente viaja y tiene discontinuous muchas journey, interrupciones. because Lo the que nosotros patient queremos es que el travels through paciente this viaje y journey, llegue a but with destino many rápidamente interruptions para in poder ser between. tratado como And that's why corresponde. we Y want por the patient to consiguiente, lo travel que tenemos que quickly in aportar order to es que get the junto con el appropriate paciente vaya treatment mucha quickly. información de So manera de with
agilizar los procesos, realizar with mucho more más information, eficientes we can y por streamline the consiguiente processes brindarle and una we can mejor make them capacidad al more sistema efficient, de and atender a esa therefore we can persona. give the Continuidad system more asistencial. Ese capabilities es in la mayor order convicción to a la cual tenemos solve que the avanzar problems, adelante. and that is translated into healthcare continuity.
Bien, entonces entremos, espero haberlos So convencido I algo. hope Voy a, that I've voy a terminar convinced la you. exposición de hoy con números para que se Hopefully entienda que efectivamente tenemos we un can put valor some también numbers numérico y económico. into this so that Podemos we know that traducir we esos also valores en have caso de que a alguien sea más numeric and matemático o más economic economista diga ya, advantage, pero especially for ¿qué those gano that yo are desde el punto de more vista cómo mathematicians. convenzo But how a can I convince al que tome la decisión de firmar el cheque de que decision esto sí tiene que makers that hacerse? this is Bueno, tengo unos truly números ya important? porque ya Well, hemos I llegado a do have consolidar some números al final numbers del día. because we've been able to Bueno, consolidate them now. vamos a ver algunas But definiciones, porque let yo he us hablado look at hasta some ahora de integrar definitions, because so información. far I've talked about Pero hay una diferencia integrating entre integrar e information, but there's a interoperar. Ya, uno difference puede between integrar, integration siempre digo and información, en realidad me refiero a interoperating. datos. We Ya, can cuando hablo integrate de datos, data. yo I puedo always decir, say me gustaría integrar information, los but I should datos be saying dentro de data. algún repositorio. When we talk about Excelente. data, we would like to Para poder maybe hacer eso, integrate lo que data uno debe from buscar es different interoperar. repositories. And for that, we have to have La máxima en la década del interoperability. 80, el The 70 y slogan el here, 80, era armar back el in the macrosistema, así 80s, como el it was all Skynet about de putting salud. together Los the ingleses intentaban por macro muchos años hacer system. eso. Era tener And un the único British sistema tried informático que controlara todo el to do sistema that, de salud having one nacional. IT system that control Y all hay of un the problema cuando national uno health integra system. sistemas. But there is a Y es que problem eso when we es integrate aparente nomás. No se systems, puede hacer, porque because en that definitiva, seems to los be sistemas only informáticos que apparent. It funcionan en cannot un really sistema be de done salud son por because these naturaleza systems are heterogéneos. by No son nature homogéneos, son heterogeneous. heterogéneos. They're Cuando not son homogeneous, heterogéneos, they are entonces para heterogeneous. poder And integrarlos since como el they're único gran sistema, heterogeneous, in order tengo to que integrate o in hacerlos one unique exactamente iguales system, we o either have to make them borrarlos y all hacerlos parte equal del todo. or delete them Lo cual and es make them imposible all porque a todos part of sabemos en one. salud, And todos that's los que estamos impossible aquí, because imagino, in trabajamos en el health, área de la we all salud, know, because we sabemos all que work in the health cada sector one vez way or que another, la salud we va know that avanzando, generan every nuevos time modelos de health salud. moves Y forward, por consiguiente, el there are hacerlos different integrados a todos es models, muy and complejo. integrating them Así que all la is very integración es complex. So ilusoria, porque nunca, integration is nunca nothing existe but el an 100% de illusion, because homogeneidad. there's never Y en datos, 100% tampoco. homogeneity. And in También data, es ilusorio. Yo well, jamás voy a it's tener un also an illusion. 100% de We're never going homogeneidad to have en los datos 100% como para poder homogeneity in consolidarlos en un solo data in order repositorio to o en consolidate them diversos in one repositorios que entre ellos single se comuniquen. repository. La única forma de que The eso pase only es que yo way brinde is capacidades by tecnológicas providing que technological permitan capabilities conseguir esa that allow homogeneidad to en el manejo achieve del dato. Y this eso se consigue mediante la standardization in data interoperabilidad. management, which is done through Aquí tenemos un muy interoperability. buen ejemplo. Este We ejemplo a have a mí, very good el example. café, a mí me encanta el café todo esto, Coffee. podría I haber puesto love aceite y agua, coffee. It could have pero el been mejor de todo es el que está al lado, que es homogéneo, es el vino. water El vino and mientras más oil. homogéneo es But mejor el vino. ¿Ya? wine, Por lo the menos more aquí en Chile tenemos una homogeneous it buena is, cultura vitivinícola the y better it mientras más is. homogéneo With the es el more aspecto del vino, homogeneous mejor es the el vino. Y aquí wine, pasa the better exactamente the lo wine. mismo. And it's the same thing Mientras here. mayor tecnología The tengamos puesta more encima de la technology mesa para we conseguir have esa on the homogeneidad table en in el order manejo de to los get datos this en salud, standardization and mejor todavía. homogeneity in Ahora, la data pregunta es, ¿cuán management, difícil es hacer eso? much better. But Bueno, how depende de difficult cuántos is that? aspectos Well, deseemos it cubrir, que es lo depends que yo voy a on ver el día de hoy. many things that we're going to be looking into right away. Para eso tenemos que entender, dentro del But concepto for de this, we need to interoperabilidad, understand cuántas within the definiciones de interoperabilidad hay, interoperability y concept how lamentablemente many hay más de una. definitions there are. Pero en And realidad no es tan unfortunately, complejo there's o more no es than tan one. It's impensado, really not porque en that realidad son populativas. complex En realidad because hablamos de capas de they are corporate. interoperabilidad. Esta We're cosa es not como una talking about cebolla. Cuando yo interoperability. abro We una talk about cebolla tengo diferentes interoperability capas. La layers. última capa es When la we que yo open up an veo. onion, Sin we have embargo, para que different esa capa layers. And what we exista, usually see is the last adentro debo layer. tener más But for capas that layer to desarrolladas y exist, there consolidadas. must be Cuando more hablo de internal interoperabilidad en layers that are salud, developed and debo pensar en que consolidated. esta And cebolla in está health, armada desde this el is an núcleo hacia afuera, onion that comes consolidando from the core todas esas capas, outwards, que básicamente son consolidating 4, hay all the más, different pero layers. básicamente son In 4, general que terms, son las que there are están descritas en este four dibujito que está acá. Uno, important le ones puse la which are fuente. described here. I Ustedes lo apologize, I buscan y didn't es muy write the recurrente en internet source este dibujo, es here. muy bueno, así This que is ahí a pueden very descubrir la fuente, nice yo no la puse, así que ahí me disculpo con picture. el autor del I dibujo. apologize because Eh, I didn't El put primer nivel es el nivel the técnico. source El here. nivel técnico And then the nosotros first level is the solemos, como technical usuarios, level. As a obviarlo. user, De we hecho, tend to interoperabilidad forget técnica these. existe en todas las And cosas. in Usted se fact, comunica there por is celular, technical usted abre una interoperability página when you web en su use your computador, en su mobile phones, celular when o you su open up a dispositivo web médico page in y your siempre se computer conecta. or ¿Ya? on Y es your porque los phone. últimos modelos de There's la always a capa connection, and del that modelo is OSI de la ISO because prevén que the usted va a necesitar ISO interoperabilidad de nivel model técnico. allows for Eso quiere technical decir contar con interoperability, for formas de example. transar la And información that que sean means ojalá lo más trading estándar posible, information, XML, following JSON, several
several standards, XML, EDI, or web services that have been used for some time. There are some architecture that are standards and communication standards through mobile phones, for example, on the mobile network. The technical side is pretty well covered. When we're going to connect different devices, they do connect. But that is technical interoperability. But in
es lo que health voy a is not conectarme. just about Porque a mí en interoperating by salud me having this interesan los connection, datos. because in Porque health si yo we're tengo datos, interested in the esos datos los data. puedo And convertir if we have posteriormente en data, información y that después en data can later conocimiento. be Y eso es lo que translated ando into buscando. O sea, necesito information que el and then dato se later consolide into al knowledge. So compartirlo we y need the además lo data puedo usar y procesar de manera consolidated, adecuada. and it Así needs que to vienen los be siguientes dos niveles que son appropriately de ultra importancia para lo que processed. And hacemos. the next two levels, ¿Cuál es therefore, va are primero? Si extremely el important. semántico o el sintáctico es una discusión Semantic or filosófica que uno podría tener syntactic? con un Well, buen, bueno, there's a pensándolo en la diapositiva anterior, con una there's a buena taza de café philosophical debate por here. mucho We can rato, think pero yo about diría que this, van tomados de la mano, pero en la but they desagregación go lo ponemos como hasta hand acá. in hand. So El nivel that's why sintáctico we es put cómo them yo voy a together. encapsular la Syntactic información is de how the manera tal que la information pueda will be enviar para que el encapsulated destinatario sepa so that it exactamente can dónde be va sent contenida out, cada trozo de información. so that ¿Cómo se estructura? En realidad es un acuerdo. Eso es lo que es beneficiary el can sintáctico. actually Es make como yo use of it. coloco It's an reglas agreement, para que cuando a set of conversemos nos rules, entendamos bien. so that Es una when cápsula we de reglas. Es como communicate, cuando yo llego a un lugar we que can no conozco a la actually gente, speak to each saludo. Yo other. entro, me limpio los pies, yo me saco los You know, zapatos, me escapo, se sacan los it's zapatos, yo estoy like lavando the los ojos, regular habits uso mis that we have in a zapatillitas, given voy, culture, the me way that acerco a las you personas greet y las saludo. people. Es un protocolo. En definitiva, It's es una very serie de different. This reglas protocol is para very que todos different nos from one entendamos bien lo que country estamos to another. transmitiendo. But if everybody understands them, Pero no he dicho then nada, we puedo no can decir nada, puedo dar la communicate. mano sin saludar, You o know, puedo dar un abrazo we can, sin for example, hablar, sin just shake expresarme. hands and Ese es el we do nivel not say a sintáctico, single superior word. a But este va that's el nivel the semántico, syntactic que está level. involucrado But con there's la another capacidad que level, which is tenga the el que recibe semantic la level, información o el and que va that a ocupar is the ese dato, capacity de of ese the dato en person lo that's going to particular, receive poder the data, entenderlo tal cual lo which dijo can o lo be quiso expresar understood aquel que just lo as has escribió. been Una máxima en expressed la by the medicina es que el one who médico o wrote la it. doctora o For quien sea, example, cuando escriben un doctors, registro no lo when hacen a they medallo, write a lo hace también para record, que otro they pueda don't do it leerlo. only for Y si them. They otro al write leer it ese so that registro others can entiende read it. una And if cosa others distinta can o read that interpreta mal record, la or if they información, en interpret that salud tenemos grandes information problemas. wrongly, in Así health, we are estamos, going to have yo me big acuerdo todavía cuando problems. trabajaba en una empresa farmacéutica, yo soy I doctor en remember that I sistemas, used to work in a y lo que hacíamos pharmaceutical era un sistema que company, discriminaba and we had a system that cuando un discriminated blister when a estaba mal blister estructurado para las was hormonas poorly anticonceptivas. De put repente se together cambiaban de for color. the El trasero se cambiaba a una posición que no contraceptive correspondía, entonces el pills. sistema detectaba y They would descartaba change the color, ese and blister. that allowed us Si to nos detect equivocamos, that. éramos todos If pibos we a la made a larga. mistake, Bueno, aquí pasa lo well, mismo. Si uno se big equivoca en problems. The interpretar la same thing información en here. salud, If we make a podemos causarle mistake, daños al if we paciente. misinterpret the Entonces, el information nivel in semántico health, es we can cause crítico. damage to the Es patient. So crítico en el nivel de semantic salud. level Y is finalmente el nivel critical. organizacional, que And then me the last imagino que one muchos is de the ustedes lo manejan, organizational es level, which determinar I'm las sure you're all reglas bajo acquainted las with, cuales, desde el punto determining de vista de the la organización, rules ministerio, qué sé under yo, the hospital, organization, whether clínica, it's a lo que hospital, sea, a organizo ministry, la información or y a cómo esto la clinic, voy a estructurar para organizes the poder hacer information gobernanza and sobre how ella. it's going to be structured Esos in son los order to niveles que have the vamos a trabajar en appropriate salud. governance. So these are the Técnicamente, durante 4 las siguientes sesiones, levels. Now, ustedes van a estar during the metidos next en las dos del sessions, you're medio, going to be en los technically estándares de involved in the interoperabilidad, 2 donde aparecen ones los in between. HL7, That y is los to say, estándares semánticos, donde aparecen las the codificaciones technical para poder levels as comunicar the información y que se entienda, ojalá sin syntactic ambigüedad. levels, so that the information can be well understood Lamentablemente, without cuando any todo parece igual, ambiguity. no Now, lo es. ¿Ya? Y unfortunately, ese es un things may problema que look tenemos en quite salud. alike, but Y they en are salud es not. And that's a sumamente problem that fácil we have in confundir health. It's very la data simple que se to está confuse transmitiendo the y data pensar de que that's está todo being funcionando como corresponde. transmitted Sin and embargo, think no siempre es that así. Por everything is consiguiente, lo que working well, ustedes but están that it's haciendo not y always lo que se está so. haciendo a nivel So de este what's proyecto being es done sumamente at importante this desde el punto de vista level, técnico this porque project is despeja la very posibilidad important, de que pasen technically cosas como la que speaking, estamos viendo acá. because it tries to ¿Por qué avoid pasa eso? having Había un issues. problema en Now, interoperabilidad a there has nivel been a mundial problem in terms of que interoperability partió worldwide, en la which década del began 90, in y the es que cuando se 90s, empezó, se and that comenzó a is that pensar en Estados when they Unidos en started particular, thinking in the el cómo United conseguíamos un States registro clínico how electrónico, an una electronic historia del paciente clinical record was unificada, put together, partimos con un problema, they y es que started los with a sistemas problem, and informáticos that is that que the decían que hacían informatic lo mismo systems that de said that diferentes they would do desarrolladores the no same hacían lo thing mismo. from different Ya, developers eso fue didn't really súper do the común que same pasara. thing. De hecho, And that was uno something that was podía ir a un very sistema de common. admisión You could de, go to an admission de un cierto system diseño, de una cierta from empresa, a given y lo design, that comparaba is to con say, las from a given funcionalidades company, que and hacía you un could sistema de compare it admisión de to otra, the no eran exactamente iguales. functionality to De that hecho, of eran another, en and they algunas were ocasiones very different radicalmente in some distintos. cases, Y eso radically suponía un
different in problema no some solamente cases, para los and prestadores that de is an salud, issue not que si only for the cambiaban el healthcare sistema de admisión tenían providers, otro que hacía cosas because if they distintas, por change the ejemplo, admission sino system, que then también supuso un the next one problema would do al momento something en el very cual different, se but decidió also a que problem se when debía avanzar en Estados deciding Unidos that hacia la they needed to integración de la make data progress de manera towards interoperable. the data integration and ¿Cómo podíamos interoperability. integrar So how información, can we integrate integrar data, perdón, information, si es que en integrating definitiva los data
sistemas que se supone que if hacían lo the mismo no lo systems hacen. that were supposed to be doing the Y same para things eso, lo primero que weren't. se hizo, lo primero que And se the first trabajó thing then fue that lo que was se llama done modelo is funcional. the Argentina, por functional ejemplo, ha ido model. trabajando fuerte en el modelo Argentina funcional de has manera de been working quite a normalizar lot on the el cómo son functional los model sistemas in informáticos order que se to ofrecen en el standardize medio. or En Chile normalize the también avanzamos informatic un systems. poquito en eso. In Chile, we've Ya also made tenemos hoy some día, en el progress marco in de that. la estrategia CIDRA, Currently, in tenemos the dentro CIDRA de lo que son los convenios strategy, marcos algunas as part of the capacidades técnicas, first algunas descripciones frameworks, técnicas some que apuntan technical hacia este descriptions modelo. and capabilities Obviamente that que yo, si me focus preguntan, on deberíamos this model. robustecerlo no Now, solamente a if nivel you de los ask me, países, we sino que a need nivel to make it more latinoamericano, robust, de not manera tal only que at cuando los the two proveedores country levels, ofrezcan but sistemas also at the Latin informáticos, American level, quien los so va a that adquirir providers tenga claridad they absoluta can de que el give sistema que me full ofrece clarity A to those tiene buying it en la that base the funcionalmente system lo mismo A que me ofrece has B. the same Eso thing tiene un as alto valor a system la larga B. porque That le is da very valuable principalmente le da un because círculo it virtuoso gives a la industria, it porque la translates the industria que industry logra into a probar de que efectivamente virtuous contiene estos circle, funciones because básicas, if they can está prove that they potenciada, have pero these también le da un valor basic a los prestadores, porque functionalities, los it prestadores also hoy día gives no tienen ni power to idea the service de si lo que providers, están because comprando service efectivamente providers cumple don't con lo que really know dicen if what que they're hace, buying lo cual es un actually problema. complies with what they HL7 need. Internacional And trabajó un modelo HL7 que ustedes ven International acá. has worked Está on a harto model feo este which you dibujo, la can see verdad, está bien here, malito el dibujo, and we pero en know that the definitiva lo que picture hace es que arma un modelo is not funcional very good, de but it registros basically clínicos puts together a electrónicos, que functional dice, mire, en model salud, for electronic las clinical funcionalidades de un records. sistema In informático son todas health, las que están the descritas aquí, en functionality este of an modelo IT funcional. systems Y are están separadas, described in this obviamente, en functional model, diferentes and capacidades. El they're último modelo separated tiene in lo different que ustedes ven en el segundo capabilities, and it dibujito has hacia what you la can see derecha, es here que on the tienen right-hand diferentes side. grupos It de has funcionalidades. different Y se functionality avanzó un poco levels or más. groups, Se avanzó and a decir, some muy bien, additional progress por has been ejemplo, un made. sistema For de example, registro de paciente en uh, oncología an tiene como base oncology obligada patient estas record 8, 10, has as a 15, 20 basis funciones. these, I don't know, Si las tiene, X entonces number es of un sistema de functions. registro de And if it paciente oncológico. has it, then Y por it, consiguiente, si it yo is a como functional prestador quiero model. comprar un And sistema if de as a registro de service we paciente want to oncológico, buy digo, an ok, voy a comprar un sistema, oncological voy a licitar un record sistema system, que cumpla then con we el know perfil that it base needs del to modelo meet funcional de the HL7 y los basic profile of ofertantes, yo sé que van a HL7, entregar en and the base a todo bidders eso. must Me pueden entregar otras offer funciones, that por supuesto, information. pero Maybe en they can definitiva add some tengo esas bases. additional functions, Ese but es el these modelo must be the funcional. basic ones. Si no That is then teníamos, the si no, functional si no model. sabemos si los If we sistemas do not que dicen know hacer lo if the mismo hacen lo systems that mismo, say that menos they do yo the same puedo things modelar actually do the interoperabilidad, things, then porque we're no not sé lo going que to be able contienen. to model Ahora and sí we're not puedo going to be saberlo. able to interoperate, but now we can. Así que bueno, ahí está el tema de los perfiles. Así So que these resuelto are the el problema, recién profiles. ahí se puede So empezar a once that is solved, pensar, a then diseñar el we cómo can actually intercambiamos start la thinking data. and designing how the data can be Pero obviamente exchanged. que eso que recién But resolvimos obviously, no era el this principal problema. has Los only problemas que just been empiezan a solved, but aparecer it's not ahora. the main Lo que problem. está puesto Problems acá, me begin imagino coming que up más de alguno de now. los que está And what you presente see acá ha here, I'm visto sure many of la you serie have del Dr. House. seen Dr. Ya, el Dr. House House. tenía su pizarrón, Dr. House que es el que está aquí en la imagen. had Y en el pizarrón había un montón de cosas the escritas que board, and solamente el he Dr. always House podía wrote many entender. things, and Y only he sobre esos understood datos them. expresados en Then ese based pizarrón, on that finalmente él, data bueno, a veces from no this siempre, pero board, finalmente él terminaba he sacando conclusiones, o ended up sea, coming información up with y finalmente conclusions, conocimiento clínico. information, El and problema que hay en critical este pizarrón del knowledge. Dr. The House es que problem with solamente this él lo puede board is entender. that only Y he por consiguiente no understands, es usable and desde then otras it vistas cannot be clínicas, más que used la de él y from su equipo. other clinical views, Y only por his. consiguiente que tenemos un And problema, porque en therefore, we salud have pasa an esto muy issue here, seguido. Y because cuando this normally intercambiamos happens datos in pasa health. When we exactamente lo exchange mismo. data, Es que el precisely the dato está same kind of expresado como problems yo vivo la salud happen, y no está because expresado como data eventualmente is quiero que otros expressed lo on the entiendan way that o que we lo entienda manage exactamente igual como yo le the dije. information, but not others. Así que tenemos ahí So problemas que aparecen y que vamos a here atacar we en las have siguientes issues, and diapositivas. that we're going to be Primero que addressing in nada, the partir coming en la slides. última definición. First of all, La let's start with the interoperabilidad last que yo busco en definition. The salud, ya lo vimos, es una interoperability that we interoperabilidad que es want in semántica. health is a Ya, yo lo que semantic busco no solamente es transportar la interoperability, that información, not sino only que lo que yo busco es que transporting the quien reciba information, but esa data whoever la pueda receives those procesar y data utilizar. can Eso es process it interoperabilidad and semántica. use it. That is Y ojalá semantic sea interoperability. entre dos o más sistemas. And we hope that De it's manera between que two lo or more heterogéneo que son systems, los so sistemas that me da the lo mismo. No es mi heterogeneous problema
systems really make no Lo que me difference. interesa es que se What we're comuniquen bajo las mismas interested reglas. in, what we're Eso es lo que interested hace in la is making interoperabilidad sure that they semántica. can Pero en salud damos un communicate. paso más allá. And in health, Y we ese go paso lo one step encuentro beyond, extremadamente and I virtuoso. think that it is Lo que se habla en extremely salud es virtuous. de In interoperabilidad health, semántica we talk evolutiva. about ¿Y por qué razón? Porque evolution busco semantic avanzar no solamente en la interoperability, semántica, because not only do sino we que want to en move esa forward in the semántica, en el juego de semantics, esa but that interoperabilidad semantics semántica y cómo yo within expreso la this semantic información, de interoperability and the way that avanzar the information is cuanto más pueda a la expressed, automatización en la moving comprensión de esa towards then información. Eso automation también lo of vamos a estudiar en esta understanding that diapositiva un poquito information. más adelante. We're going to be looking at that in a few Ya, more voy a slides. resumir.
porque he So hablado let me muchas cosas y summarize, ahora voy a because hacer I've un said resumen rápido many con un things, and dibujo I muy want feo to que summarize dice, with a very ugly picture that ¿cómo I se put feo o bonito? Es un together. dibujo feo pero bonito. It's ¿Por qué es very feo? Pero ugly, yo but creo it's que se very entiende bien lo que helpful. está I ahí. think it helps us to Vamos a ver. understand. Let's Es see. como digo, Let's see. soy feo, pero en definitiva no soy tan malo. So El dato hoy día se data guarda en registros is clínicos de electrones, en saved in silos, pero electronic registros clinical clínicos de records electrones. in silos. Que es lo que sucede, como recién lo And acabo de conversar, this is what I eventualmente have los datos just se said, guardan en right? diversos They registros are clínicos stored in electrónicos que several actúan como electronic silos y clinical entre ellos no records se ven y no that se are comunican. as silos, Eso and they do resta a not la continuidad asistencial communicate among porque si un them. paciente viaja And de un that sistema if one de un patient then goes prestador from que one tiene system, el from registro one acá care y viaja a provider un that prestador que has tiene un registro acá the por la record misma here, and it goes patología, to another al no one, existir although they have the comunicación same entre ellos, pathology, el since there's no médico communication o between médica these que two está acá silos, the no tiene doctor todos los who is antecedentes here previos, does solamente not se queda have de oído all the con lo que el paciente le necessary dice. information and only Y el hears what the paciente, patient ya has to también, say. volviendo al Dr. House, todos And sabemos, no then we siempre entrega la all información. know that A mí me pasa bien patients don't seguido con mi señora, yo la always give acompaño al all the médico, ella information. sufre de asma I crónica, went pero to crónica, crónica, the crónica. doctor with Y my cuando va al wife who médico has cuando tiene asthma, problemas, qué sé yo, and every time she empieza, goes el to médico the le dice, ya, ¿cómo ha doctor, and the estado? doctor says, Y ella "How have empieza a you decir, been?" qué sé yo, She starts y yo estoy acá, saying, y dile que tuviste and I say, resfriado. Ah, "But you sí, que must not estuve forget that you resfriado. had a cold." "Oh Ya, yeah, muy I had bien. a cold." Oye, dile que tuviste And fiebre. don't Ah, forget sí, to tuve tell them fiebre. that you O sea, had el fever. paciente And siempre don't forget, entrega poca that is información, to say, the o no patient es muy doesn't dado a always give entregar mucha all the información. information. Entonces, cuando tenemos esta So situación, when we have obviamente this que la kind of continuidad asistencial se rebrota, situation, el then paciente se the ve obviamente menoscabado healthcare en en la service capacidad que tiene el sistema de is entenderlo. hampered, Así que lo que and estamos there buscando es is compartir el no dato. Y ojalá si el continuity. And paciente what we va want de is este sistema basically a este de to acá, share la the información data, vaya venir. so that Listo. if they go Dato from one compartido silo to the o, other, como the lo data acabamos de are conversar, shared. datos So, disponibilizados, es mucho más but bonito. also, as I have said, not only shared, but Es also más that the data democrático, is definitivamente. available. Para lograr eso, It's entonces, most tengo que certainly very interoperar. Tengo que democratic. And alcanzar la for that, we need interoperabilidad to para que have estos sistemas puedan intercambiar la interoperability información so that we y can tengo que exchange hacerlo the en dos information, ámbitos, and we empezando en have to do it específico. on two Sintáctica, es scopes. decir, cómo voy a encapsular la información, Syntactic, con qué how the reglas. information Yo le is voy a going decir to de be sistema A a bundled, sistema and I, what B, ahí tiene la rules. información This is contenida information para este A, caso de uso. B, that's Y the semántica, information, para but que cuando also ese dato llegue a semantic. So when destino, the se data sepa arrives to exactamente cuál dato es destination, y después they lo know pueda procesar exactly what adecuadamente data y it is, comprenderlo and it exactamente igual can be que qué es lo que hizo processed el clip. and understood Pero just para conseguir as la it was meant interoperabilidad by semántica y whoever wrote sintáctica it. requiero But in order pilares, to pilares achieve the semantic tecnológicos, and syntactic pero también pilares interoperability, we organizacionales. need Requiero que technological and exista algo que organizational sustente tecnológicamente pillars, esto que hasta ahora hemos data conversado, que that es can solamente be conceptual. supported. Y para alcanzar esos And in pilares order to achieve tecnológicos, these culturales technological, y cultural, and organizacionales que me van a organizational sustentar esto que es teórico, pillars, se requiere que las we need organizaciones o los ministerios organizations, entren en un proceso de ministries to transformación go digital. through a Atacar digital proyectos específicos de transformation interoperabilidad process. tiene poco sustento y por So lo común se caen en el tiempo. normally they Cuando ataco un fail in problema de time when interoperabilidad doing this, a nivel de because organización, it's a not nivel de only ministerio, basado en una interoperability in transformación the digital different en or un between the proceso, different entonces organizations, ese proyecto but tiene, por that supuesto, needs una to be mayor under the basis posibilidad of a de llegar digital a buen puerto. transformation, so that they have more possibilities of Vamos a actually pensar en los pilares getting to where we want to tecnológicos en una get. primera Let's instancia. think about these pillars, technological Uno tiende a pillars. confundir, y ahí hago We tend to un mea culpa, también confuse, nos pasó a nosotros con and Chile, this happened to us que here cuando in uno Chile too. diseña un When proyecto de we design an interoperabilidad, basta con solamente interoperability definir los project, we estándares. think that it's Vamos a enough ocupar just to describe the HL722, standards, CBA, FIRE o HL7, lo que sea, FIRE, OpenEHI, lo que whatever, sea. Voy a ocupar OpenEHI, este estándar para whatever. This intercambiar is the standard that información we're going y to be voy a using hacerlo in en order to base a exchange the semánticamente, information, no and sé, we're Snowmed. going to semantically Listo, do it based on hagámoslo. SNOMED. Let's Eso do it. lo Well, garantizo, that I can les guarantee genera you, la I can posibilidad de tener guarantee you, fracaso del proyecto creates the muy alto, possibility muy alto. of high Porque se requieren possibilities of pilares failing, tecnológicos que because sustenten un proyecto. Y technological mientras pillars más de are estos pilares yo required. And tengo, since mejor more, todavía. the Más more posibilidad pillars that de we have, éxito en mi the proyecto. more Y solamente possibilities los of voy a having nombrar success we have. And let rápidamente. me mention some of Uno de los them. pilares fundamentales es la One of the identificación del paciente. Un fundamental paciente, si bien es pillars una is persona, no patient necesariamente es identification. un We paciente. know that a ¿Ya? patient ¿Por qué is razón a lo digo? person. Nosotros en Chile, por ejemplo, And tenemos for example, in Chile, la cédula we de identidad, have como our muchos países de ID Latinoamérica. number. Like Tenemos many la other cédula de countries in identidad. Latin America, it's Pero one eso a mí unique me convierte en paciente identifier. también. Pero But no necesariamente el número de that RUN
me hace The identificar a todos los pacientes de un ID país. number Puede ser un does not extranjero que entró al necessarily país, un inmigrante que entró allow al us to país, una persona que identify inmigró por all of migración the patients in laboral. the country. We can Ya, have para un turista immigration, da we lo can have a mismo. Yo tourist. necesito We, saber que la we persona que need tengo to know sentada that delante that mío person es that I un have paciente sitting in y es front of quien me dice ser. is a patient and is who Identificador de that person prestadores, says is. por supuesto. Also, an Ya, como hoy identifier día of yo the care veo, no solamente en providers. Chile, en muchos países In de Chile and Latinoamérica in da many other noticias de cómo countries, las personas too, se han ido a hacer cirugías people plásticas y salen go, for dañadas o example, mueren en esas for cirugías plásticas porque plastic el prestador no surgeries está and they suffer autorizado. tremendous Ya, qué damage bueno sería que because the cuando la service agendo, provider was automáticamente la not agendara y dijera prestador authorized. autorizado para este tipo de cirugía Maybe we can o este get a tipo de certificate that prestaciones. can say, you know, Para eso this ya necesito service identificar quiénes son provider esos is prestadores, authorized, has desde el been punto de vista individual certified. y desde el punto de From vista the point of view organizacional. of Y debo individuals identificar and objetos. also Ya, debo organizations, identificar these two hospitales, por identifiers. supuesto, We y also otras need to cosas más. identify Y objects, debo finalmente hospitals, tener for example. definición We need to terminológica. also ¿Cómo have voy a the expresar la definition data of de manera terminology, tal que how esa the data data will expresada be expressed so sea that that entendible por data todos de la can misma be manera? understood Pero by no solamente everyone debo hacer esa equally, definición, but not sino only que by además making debo that definition, disponibilizarla but also tecnológicamente making para sure que that pueda ser usada. it is Y para eso technologically requiero available so servicios that it can be terminológicos, used. que fue And algo for de lo that, que we habló need Carlos cuando se unió, terminological que salió services, which is one trabajando of y the que en things that Ciencia está Carlos trabajando talked duramente para about. poder tener And la Sense is disposición de working un very servicio hard on terminológico this, de as manera que Carlos todos has said, ustedes in puedan order to consumir de have él y cuando alguien availability diga of a expatología, technological, todos en el terminological resto services. So del when we talk continente, about one aunque given hablemos idiomas pathology, distintos, everybody entendamos que in esa Latin patología America, es la que even él if we quiso speak decir different y no languages, otra que yo we estoy all interpretando. understand what pathology that is and not Mientras más de estos interpret it pilares tengo, differently. So the mejor es more la posibilidad de pillars poner we encima have, de eso un the proyecto de better the interoperabilidad con possibility of estándar putting definido together or y putting que on ese top of proyecto it sea an exitoso. interoperability project and making it Pero para eso, successful. ya lo dije en la diapositiva For anterior, this, I have me salió already el said trofeo that también, hay que this is avanzar also en a torno a very hacer awful una image. transformación We need to digital move a forward nivel país towards en a salud, a digital nivel país o a transformation nivel organizacional, depende de lo que countrywide esté or pagado por in ustedes. health. Y cuando uno inicia un And proceso when de we transformación start digital, esta with es the una digital traducción de transformation un process, dibujo this hecha is a por el Ranking de Mercado y translation Desarrollo, from que ha ido the evolucionando, la OMS también lo ha IDB. trabajado, y este lo trabajó en The español WHO has also worked on Walter this, and Culloso del in Perú. Spanish it was ¿Y qué fue lo worked. que, qué It fue was lo que developed in Peru. definitivamente él, de manera But what gradual, Walter did desarrolló, digamos, in lo que Peru son is that los tres he pilares de lo developed que son la the transformación three digital? pillars of a Donde tenemos digital el pilar número uno, transformation. que es We la have the gobernanza y first la one, propiedad which nacional, is que significa cómo yo governance and organizo national property, organizacionalmente o a nivel país, quién va a how the tener la country gobernanza is de los datos. organized, who Cuando yo will inicio have un the proyecto, no governance repetir cosas. of the Cuando data, yo not tengo problemas repeating con manejo de things. datos, ¿quién es When el we dueño de have ese dato o quién es el issues with custodio de data ese dato? management, who Para que owns desde that, ahí who se has pueda custody consolidar of that data, so información that that y information que can eso be finalmente consolidated termine in the aterrizando en country, normativas, and normativas making sure organizacionales that there o are normativas standards, nacionales. standards Ese es el primer whether pilar they are fundamental, que se international or national. organice, That is the que se first ordene muy pillar, bien y se reglamente muy because bien they need el to manejo be del dato a very nivel de la well organización o del organized, ministerio. data at the ministry or at the El segundo, organization level. personas y cultura, lo The que second estamos one is haciendo nosotros person acá. and culture, what Todo we're el doing proyecto de here. The interoperabilidad whole es en sí mismo un interoperability proyecto de project is innovación. in Y por itself an ser un proyecto de innovation innovación project, produce and since cambios it's an culturales. innovation Y todos project, it sabemos que en makes salud cultural el changes, cambio and we all cultural know generalmente that produce in rechazo. health, Hacemos las cultural cosas como las changes hacemos y create a funcionan, o creemos que rejection. We funcionan. do it No the las way cambiemos, that por we favor. like to Pero do it, and cambiarlas we es don't es like un proceso changing them. duro. But Y por changing them is a consiguiente, hacer difficult fuerte process, gestión and del cambio es therefore sumamente having importante. a change Y esa gestión management del is cambio involucra, extremely important, por and that sobre todo, change el hacer management capacitación. involves Y training. finalmente, en el And medio, that's el what we're valor doing here. tecnológico, And also ¿ya? Que in the es middle, partir the de la fundación. technological value, ¿Ya? starting Hoy from día the no estamos nada de conocer el foundation. gozo del proyecto de I mean, interoperabilidad súper we might complejos a have nivel a de un very país. nice En el consultorio, los interoperability teclados no tienen projects, teclas. but Entonces el what consultorio about tiene if electricidad o the la poca doctors do electricidad not have una a hora al día y de computer pronto se cae la electricidad? with a No tengo nada keyboard, con hacer eso. with Requiero power asentar una buena available infraestructura at the de hospital or fundación al clinic? nivel de la We do organización, al nivel de las require a good bases. infrastructure at the Segundo, base la level, fundación at the de lo que se llama la organization's level. infoestructura. Then we have Servicios terminológicos, infrastructure, identificador de terminological pacientes, los pilares services, que a yo acabo patient identifier, de comentar the y el pillars that I levantamiento de just talked registros about, clínicos and electrónicos. also
also electronic para clinical luego sobre records. eso And then levantar on top sistemas of que that, we son can put propios del together dominio the conceptual al cual yo systems quiero trabajar. that are part of the Si, por domain ejemplo, that we deseo want to trabajar a work nivel on. de For registro de example, pacientes, we entonces want las to historias de work los a pacientes, ya patient vendría por summary, detrás, well, we can put que son the los que patient's apoyan la records continuidad together. asistencial. And Si that tengo is esto what helps consolidado in para los países, the créanme que health es mucho más continuity. sencillo. If that is consolidated, it will be Mucho so más much sencillo. easier ¿Por qué for razón? all the Porque ¿qué es lo que nos countries? pasa hoy día en Basically, Chile, en because Latinoamérica? what Yo hablo con happens in muchos de Chile ustedes and in y Latin yo sé que America, les every pasa time I exactamente speak lo to you, mismo. ¿Qué I es lo que nos learn that you pasa? do the exact
exact Lo que same nos thing. pasa es We're que all cuando suffering the same tenemos thing. un And nuevo that is, gobierno, o when we tenemos un have nuevo cambio a de new organización, government, lo a que new sea, no le quiero echar la culpa a administration, nadie, es propio de nuestra idiosincrasia, and it's just part of partimos our aquí arriba. idiocracy. Y esto lo We start deshacemos y here partimos at de the nuevo. top, and Si then we do tuviésemos away with esto this and we armado, start from scratch. entonces But if we did solamente nos this the dedicamos other a way armar around, proyectos if y we a modificar only aquello had que all estructuralmente of this deseamos foundation modificar. El together esfuerzo es mucho and menor. we Conseguir would be able to make enarbolar the bien un changes proceso at de the top. transformación digital So nos putting permite rápidamente together escalar a this proyectos structure exitosos en corto will plazo. allow us to Entonces, es scale to fundamental partir de successful esta base. projects in a very short period of time. Bien, So this base, this foundation is critical. continuamos. Allí. Bueno, volvamos So entonces let us al go Dr. back House. to Una cosa es House transportar ND, información y otra que se Dr. entienda esa House. información. So transporting the Ahí va. information is one El thing, problema but es un problema de understanding the lenguaje. El information problema is que a tenemos different en salud story. es un problema And it's a crítico de language lenguaje, problem. porque It's a lo que yo critical quiero no es language datos en problem salud. Eso because es lo que de what we repente los want is técnicos not como really yo data. nos cuesta And entender. that's what the Nosotros technicians don't manejamos always datos, understand. pero no, We manage y somos data, felices con sure, and we're interoperabilidad very porque happy entendemos que with interoperando interoperability conseguimos because we mandar know datos that de un with lado para otro lugar interoperability y we can bueno, send the es data súper from one importante. place Pero to ese another. dato clínicamente no That's sirve very de nada si no se very convierte en important, but información. it's not Y si no se convierte en clinically información, no se va a poder convertir useful en if it's not conocimiento. translated into Que eso es lo que en information, and if definitiva it's not importa information, it en won't último cuando tengo become un paciente knowledge, which is adelante, the o most cuando debo important hacer thing when we have a salud patient, pública, o or cuando when debo we hacer must salud have public poblacional. Me policies, interesa or when tener we must conocimiento, take tener of información. care of a larger Si no population. tengo We datos que must puedo have disponibilizar, knowledge. no puedo If the generar lo data otro. is not Pero, available, we pero cannot generar create intercambio de that datos no es knowledge. el fin, But de ninguna forma, exchanging sino information que es is el not principio an para poder generar una end in cadena de valor itself. sobre ese It's only dato. the beginning Pero in para order que to eso create pase, a necesito larger value fuertemente chain. involucrada But la for this to interoperabilidad happen, we semántica. need a Eso quiere semantic decir que el dato cuando lo interoperability estoy transportando strongly todos lo involved, entienden so exactamente that igual. when the data is Homogeneizar being el lenguaje. transported, Independiente de cuál everyone lenguaje understands hablemos, the same thing, so that it's homogeneizarlo. all Y en salud, todos standardized. sabemos que eso es And súper in difícil. health, we all know Partiendo that de that la is base very que el difficult, lenguaje starting natural from the de cada basis uno de that nosotros en language, diferentes regiones, naturally incluso speaking, dentro de un mismo país, es even distinto. within one very same Expresamos country, cosas distintas varies, en diferentes changes. We lados. Les express pongo un different ejemplo así para dar things burdo. En Chile, en el with campo what de is Chile, in es Chile, súper for común que cuando una example, persona llega a it's urgencia, very en common that urgencia hay when que someone registrar gets a puño to y the letra lo que el ER, paciente dice. they have to write. Registrarlo, tal cual lo dijo. The nurse needs Y le to write duele el down cuello, se exactly golpeó el what the cuello, el patient tipo said. le diga me golpeé en el pescuezo. So Es it's súper very común que common. diga It's eso. very common ¿Ya? that Y they will use posiblemente en otros names for países el parts cuello of se le the llama de body manera that are distinta. not Si el understood médico le in other transportara a parts un in other médico countries, chileno, el or médico maybe chileno le even transportara a in un the médico que same se en country. Honduras o If en a Uruguay doctor y le from dice el paciente Honduras sufre dolor was en el sent pescuezo, el médico posiblemente no va a to entender nada o va a creer que Chile, el paciente es una probably they gallina. would Y understand no, así como half se of the habla things naturalmente y en diferentes because regiones de that's the way the diferentes people países, speak el lenguaje here. natural en salud And es distinto. natural El cómo llegamos a language tener que de ese varies. lenguaje And in natural health, it pasarlo, por does supuesto, a un too. lenguaje que esté Now, regularizado, un lenguaje que obviously, sea, we need to have a ojalá, standard language that normalizado, has llegar been finalmente a homogenizarlo, de normalized, manera que todos standardized. entendamos It needs exactamente to lo be mismo, organized in es un such a problema way de la that interoperabilidad everybody semántica. understands the same A thing. eso se And that's dedica la part persona of que the trabaja en él. semantic Y los estándares de interoperability. interoperabilidad And the sintáctica, cuando interoperability meten standards, the datos adentro, syntactic aceptan ones, que ese when dato they venga put con data capacidades in, de they do interoperabilidad semántica. accept Y eso es for una gran semantic potencia, en particular de interoperability, pago. and that's Muy very bueno en eso. powerful. That's something that's ¿Cómo very, se very consigue en good. salud So comúnmente? how in Poniéndole health códigos. can Si we yo do al that? cuello le pongo un código Basically by putting y digo codes. que ese If I código es use el a mismo que code se for a aplica a certain part pescuezo of the o a body, como lo and digan I en use the cualquier otro different país, names entonces for cuando yo le that part of transmito the desde body Chile and I el give it código de one code, pescuezo so when a I un médico give en this Honduras, en code Argentina, en to Uruguay, en another Colombia, doctor in donde another sea, country, él va a tomar Honduras, ese código y lo va a Argentina, they're traducir en going su to lenguaje take natural that y lo code va a and they say, entender exactamente igual I como yo que esté understand what expresando. this refers La to. codificación o So avanzar en codificación es coding, parte de la moving interoperabilidad forward in semántica coding is evolutiva. part of the Evolucionar de forma evolution tal de que el semantic lenguaje natural lo interoperability, llevemos a códigos y evolving in después lo such a podamos way that procesar para natural hacer language uso can be efectivo de ese translated dato. into codes Y hoy so día that we can existen make an muchas formas de effective hacer use of that data. interoperabilidad And there are semántica many ways of computable. having Y this hay muchos semantic sistemas de codificación
interoperability, para and there poder are ocuparlos many como coding corresponde. Este es systems un tema that can be complejo, por used. eso es que es It's a hermoso. complex A mí me system, encanta la and I interoperabilidad love semántica porque es difícil. semantic Pero porque es interoperability difícil, because es it's súper very difficult, apasionante. and that's Y precisely why ustedes I'm van a so tener que entrar en passionate esto, about y it, por and eso you're es que going to have explicaba to go Carlos que hay into un this. trabajo con And that's un why Carlos was servicio saying de that terminología, there's y a lot of obviamente work with the que trabajar fuerte en terminological los procesos que services, ustedes and that we need ejecuten to para poder work on transformar your sus processes in sistemas que hoy día order son to posiblemente transform locales your a un systems sistema que that sea are local interoperable, towards a pensando en que system la that información is contenida es crítico que se interoperable, entienda thinking that exactamente the igual. information Entonces, must be avanzar en understood semántica in the también tiene same valor. way elsewhere.
yo creo que muchos de ustedes, posiblemente Many el of 90 o you, 100% de los que probably están acá, 90 or han 100% of escuchado lo que you yo les estoy here, diciendo, have y dicen, heard bueno, pero everything si that tenemos I el have SNOMED y talked tenemos about. CIE, And we los have médicos trabajan SNOMED, con we CIE, have a la CIE, OMS right? propaga o promete que todos usemos CIE. WHO Sí y wants no, us to la verdad use es que SNOMED y CIE son CIE. cosas distintas. And SNOMED En and los niveles de CIE agregación de are cómo yo very hablo different. In salud, the aggregate SNOMED levels, es lo que se llama terminología de SNOMED referencia. is the Es la que me reference permite pasar terminology, is what allows us to fluidamente go desde cómo yo hablo seamlessly naturalmente en mi from the way región that we a speak un lenguaje que naturally sea to entendido a desde el punto de language vista that can be universal. Pero understood comúnmente SNOMED no lo universally. ocupo como But el código para que SNOMED todos lo is ocupen a not nivel used as internacional. the code Hay for algunas everyone else especificaciones to que es use, interesante because there trabajarlas. are some SNOMED es specifications compleja, that la are terminología es interesting compleja, to work pero no with importa, lo van some a ver más complex adelante. terminology, and you will be looking at that Solamente later on. decirles a los I médicos que just para want to registro tell clínico electrónico para doctors that historia for the clínica, electronic no es muy clinical apetecido desde el punto de vista records, clínico ocupar CIE. from the Porque todos clinical sabemos que point CIE of view, es una CIE is terminología not de salida que se ocupa that para motivos loved estadísticos. because we know En that todas las this is organizaciones del used Estado, en el mostly caso for nuestro, el DEIS en Chile, statistic ellos felices purposes. ocupan CIE. In Chile, La OMS statisticians dice use ocupen it. CIE porque la OMS la WHO necesita para likes a motivos estadísticos. CIE Pero because they CIE es use poco it for granular. statistical Y como es poco purposes, but granular, it's not very tiene algunos granular. problemas And para ser since it's aterrizadas not very profundas en la historia de los granular, pacientes. it's very En cambio, difficult SNOMED to no. use it Yo puedo in decir que el patient paciente summaries. tanto In posee, SNOMED, tiene otherwise, historia de tal we do patología have del that abuelo, this patient has a del history of such ancestro abuelo pathology that paterno. comes Puedo from decir todo eso. the Ya puedo trabajar muy bien en las paternal grandfather. diagonales, All of that puedo manejar information can detalles, be porque está coded hecho para eso. because Entonces, SNOMED is no confundir, precisely no es que sean for that. antagónicos. So O it's ocupo not that they SNOMED are o ocupo CIE. opposite No, no, or no. that you Son de use ámbitos either one distintos. or Pero the aquí other. tenemos Simply dos they buenos have ejemplos different de approaches, two different terminologías que llegan a códigos scopes. para poder So expresar datos en these are salud, two types of generar después de ellos terminologies that conocimiento. have different Estas coding diapositivas with me imagino que different se las van a goals. compartir. I'm sure that you're Yo going espero que se to las have compartan. access Aquí to hay un my, muy buen my video en YouTube PowerPoint. And que here, les there's a permite very good ustedes video that you precisamente will ver have esa access to diferencia that donde will ocupar allow you to terminologías y take a cómo look ocuparla de manera at adecuada. how to Y use aquí the tengo terminology. aquí tengo de los españoles. And Quedó mal esto, pero this is tengo allí from the está Spanish, puesta ahí la URL de cómo and ustedes entran a un diccionario on how online you de can CIE, que es go muy bueno. into También a está el de CIE SNOMED, por si acaso, el que online le traduce de a actividades. dictionary, and there's Y also finalmente one está for LOINC, que también es uno SNOMED. que se ocupa And last harto, que week, lastly, we básicamente es have para LOINC, exámenes de which is one laboratorio that is y otras commonly cosas used, más and como this is for documentos. lab examinations Solamente con el hecho de expresar and de que also existen some efectivamente hoy día documents. para The distintos idea is ámbitos de just to salud y de tell you conocimientos en that salud in different diferentes areas of health, there sistemas are semánticos different para codificar semantic cosas systems for coding para of laboratorio por lo concepts. común. Y aquí está la forma como And this se is the expresa way un that examen de laboratorio según LOINC. an Entonces, cuando LOINC copula lab todas estas exam cosas is que están acá, expressed by using arma LOINC. el examen So y le pone un código. with this, Ahí it también hay un puts the buscador de whole LOINC exam que ustedes together tienen and it acá. gives it a Hay code. que And sacar una this is cuenta for LOINC. gratuita y You ustedes have pueden buscar to ahí términos en open LOINC up para an que ustedes account, you un need to examen lo puedan register, tener and como un then código you can LOINC have o access to it, eventualmente and un so that you documento can clínico have también funciona bien LOINC con LOINC. Ahí está coding el of acceso al some of the sitio de LOINC y documents. aquí But está this is, you can el simply buscador de términos. link on Así que those avance once un you poco get the más rápido porque se me está presentation. acabando el tiempo. And I need to move forward because I'm running out of time. Y finalmente aterrizamos en los estándares And well, sintácticos. then Puse we aquí una have frase the que es de HSI syntactic Internacional, que es la misión standards. de HSI This is the Internacional, que la encuentro en extremo information that I virtuosa, que think that dice que is la información en extremely salud important. It says tiene que information estar in donde health sea has necesaria, to be cuando sea wherever necesaria, it's en necessary, la información whenever que it's sea necesaria para que necessary, sea and utilizada. whatever information is Y eso es necessary so virtuoso, that y it eso can es be lo que used. consiguen los And that's estándares sintácticos precisely de what the HL7. syntactic HL7 no es un HL7 estándar, es una standards organización use. que posee Actually, es una HL7 parrilla de is not a estándares para standard. diferentes cosas, It is an según el ámbito en el cual nosotros organization and it queremos has atacar, different que van desde standards estándares de according intercambio de datos, the como los que area ustedes that ven we acá, want to hasta address. We have finalmente primary standards registros, o sea, o and we perfiles como los que also vimos para have las EHR funcionalidades de profiles sistemas o for educacionales. systems, for education, you Los name it. estándares primarios son los que And atacamos hoy día primary a nivel standards are the ones that latinoamericano, que son los we're que ustedes looking ven at acá. in Desde la Latin versión 2, America. pasando por la versión 3, HL7 pasando por un version estándar 2, de version documentos clínicos llamado 3, CDA, CDA, Fire y CKU, clinical que ya, documents, que ha quedado standards un poco release olvidado, 2, donde estamos FIRE, and centrados todos acá. Fire es uno CCOW. de We're los estándares focused here, but primarios, pero por ser el más FIRE nuevo, is one por of the supuesto
primary tiene unas standards, but it's ventajas one of the respecto a los latest otros, ones, es and it nuevo. means that it has No es some que advantages sea that mejor, over es the mejor. Es older como que yo ones. comparara el último modelo de It's like vehículo con el sharing, año 95. you know, like Obviamente que el comparing último modelo de vehículo tiene two muchas más cosas, cars. porque es más Obviously, the nuevo, tiene nueva latest version tecnología. of a car Tanto has así a que more todos estos estándares technology. que están Well, the antes del same thing FIRE here. son All of the en standards arquitectura de tipo prior SOA. to En cambio, FIRE FIRE trabaja en red.
Lo van a ver más adelante. is more Esta es la modern. historia, como ustedes se dan cuenta, Well, Fire this fue is el the último en story. aparecer, So año Fire is the 2011, ya no es latest tan nuevo, one. ya It's tiene más de from 10 años, de hecho. 2011, and Ya, in pero fact, it's been around obviamente que for por more la than 10 tecnología que years. tiene, por la But given the impronta que se buscó y technology that porque it se conocía los uses, otros estándares, se and buscó una buena because the solución. other Hoy en día standards es were un well muy, known, muy buen it's estándar. De a hecho, good Fire es un solution. It's a excelente very, estándar. very good Se puede standard. I would aplicar a say it's cualquier an caso de uso que excellent ustedes quieran standard, and it y can be como used trabaja en base in a API, any se puede case. And since reutilizar it's work, esa API para it diversos works casos de based on uso sin tener APIs, necesidad then de it can be estructurar de nuevo used, un and it desarrollo, lo cual has les da ventajas en tiempo y en a dinero. big advantage Ustedes in lo van a terms vivir of con el tiempo. time, as you will Mensajería B2 fue see el in primero que time. apareció, voy a ir muy rápido porque estoy corto de tiempo. I'm running out of time, so Básicamente I'm going to go trabajaba en through base a this very SOAP y como quickly. SOAP trabaja en base a This is mensajes, ocupaba lo messages, mismo, pero decía, and los the mensajes para messages este used caso to de uso say son the estos. Esta es messages la for estructura. this De manera que case todos entendemos lo must mismo have cuando this mandamos structure un so that mensaje. everybody understands when Aquí we un par de, send out a este es message. un This mensaje is just a HL7, couple ocupaba of una estructura examples. de This is lenguaje an llamada, HL7. It uses a uy, se me structure olvidó el nombre, se llamaba that I Ensigner. forgot. Se I olvidó el forgot. nombre. I forgot the name. Algunos amigos le llamaban pipe, porque se para todo en pipe, es una Some used to estructura call it definida. pipe, Cada mensaje but you see, definido en el estándar each tiene una message estructura que estaba defined prehecha in the y que uno message ocupaba has entonces a para given comunicarse structure, interno. and that was ¿Cuál es used in order to la help ventaja de, cuál fue systems el potencial, communicate. el fuerte And que the tomó B2? La potential that comunicación this entre sistemas. had is the communication between Y luego vino systems. B3, la gente And de then HL7 we dijo, have no, tenemos the que avanzar version en mucho 3, más que comunicar V3, sistemas entre sí. because this is Tenemos que more than comunicar just datos que communicating permitan system. SAST Data needs to be de manera provechosa. communicated so that Así we que can tenemos take que avanzar hacia advantage el of this registro data. clínico y la historia So del they paciente moved que sea towards legible. the Así que patient modificaron clinical el B2 y lo records. transformaron en So B3, V2 was el peor changed fracaso and de HL7. V3, and it's Nadie the lo adoptó, worst pocos lo the adoptaron. failure. Este es el modelo de No datos one B3, adopted it. una cosa This is horrorosa. the Y como data nadie lo model. adoptó muy It's horrible. fuertemente, And since entonces no dijeron, one ¿cómo lo adopted aprovechamos? it, they say, well, how Cae can muy we bien take para los documentos advantage of clínicos. it? And it's very Y good for entonces clinical aparece, documents. ya, esto es la So evolución de este, this is ya the mucho más evolution ordenadito, of un that modelo que other one. permite It's much transar more documentos organized, clínicos de manera and it interoperable. allows for the Este es el primer exchange of estándar real del interoperable uso de clinical documentos documents. This clínicos. is Y the muchos first países clinical document desarrollaron con standard, relativo and many éxito countries su sistema developed de with archivos relative documentales o de historias success clínicas their documentadas de manera document longitudinal de clinical pacientes records en base a este estándar. based El on caso this más cercano es standard. Uruguay, The ya closest que trabajó en este case estándar y is logró Uruguay. consolidar They un registro worked on this clínico, un standard, and they historia clínica compartida consolidated internacional bien shared estructurada. O sea, information that is funcionaba, very pero requiere well un tremendo structured. esfuerzo de But it does implementación. Ese require es el quite problema que an tiene. effort in Uno terms of the delega mucho de la implementation. A implementación lot al of the implementador, implementation is al delegated to the desarrollador del GIS. implementer. Gran parte del desarrollo And se a va a lot of caer the ahí. Así que el development esfuerzo is y el tiempo que focused requiere on igual es that, grande. and A it diferencia de requires Fire que then minimiza eso, important está un poco a la vez. Así que es tan efforts, pesado como un unlike documento Fire. CDA.int interoperable. En This realidad es una is a traslación del documento papel CDAR2. al It's documento digital basically con algunas what reglas. the No algunas, con paper muchas reglas, la verdad. version with in a Vi que digital había gente de version Uruguay with lots conectada, of no entienden bien, rules. pero lo hicieron, así que se podía, y es un muy buen estándar. De hecho, hasta el And año it's a very 2010 good standard. era el Until estándar que se 2010, ocupaba it para la was para the historia clínica standard that compartida was a nivel used for mundial más shared usado. clinical Y records. finalmente Fire. But now, Fire es un lastly, we estándar que have muchos here dicen no es un Fire, estándar, which es is a una standard. Some una people say that comunidad, it's not a standard, sea it's como sea, actually a es una community. Well, especificación whatever it de is, cómo it's a lograr comunicar specification información on en how salud para to cualquier caso de have uso. Lo quiero para information documentos, uso being Fire. Lo quiero exchanged para información for entre any type sistemas, ocupo Fire. of Lo quiero para un caso de uso muy processes. For a específico, ocupo specific case Fire. use for Lo quiero documents, we use para a comunicar Fire. For all información of these, for psicosocial, cosa que communicating no hace ningún psychosocial estándar, ocupo information, Fire. Fire can Se be ocupa para used. cualquier caso de So uso. it Esa es la is gracia que used for tiene. any use Es case. That's altamente precisely the legible good por el thing ser about it. humano. It is Es clearly muy readable by automatizado y humans. tiene la It's ventaja highly de que automated, traslada and it la has the advantage dificultad that de usar el estándar it no en la transports implementación, the sino en el diseño. difficulties not at the Lo cual es implementation level but tremendamente at the provechoso porque design en level, and general that is very los good because implementadores son what muchos tends más to que los happen is that diseñadores. there are Así que lo more que estamos buscando es que unos implementers pocos than se lleven el designers. So dolor de they want cabeza para que only a muchos few to se address this sientan so mucho that más confiados en many manejar la can data y benefit lograr and can finalmente implementar el make sistema. use of the data and implementing ¿Qué this significa FIRE? system. Van a ver en la próxima Fire sesión. Fast means Healthcare fast Interoperability healthcare Resources. La verdad es que interoperability le pusieron FIRE
resources, y después le they pusieron el put acrónimo, por eso FIRE quedó medio raro, and then pero the lo que ocupa, acronym. como trabaja But con REST, una since it arquitectura de tipo works with REST, the rest, trabaja en base a then recursos, it works recursos based on hechos para modelar resources that cosas en have been salud. put together Esa es la gracia que in tiene order el to PAHO. model in Eso es health. FIRE. And Tiene un that's what conjunto de FIRE recursos is. It's que a whole modelan set la of realidad de salud resources that en esos model the recursos, reality y in luego yo health, los puedo and comunicar then y that además can be aliar entre ellos para que hagan un communicated, caso clínico. and we can use them together for clinical Ahí está, hoy cases. día ya son This is 145, it. It's estamos not avanzando hacia la versión 145 5, que resources. posiblemente We're va a moving pasar por towards debajo de la version mesa, 5. de manera que de aquí al año So between now and 2025-2026 se tenga el 2025 or FIRE versión 6, que va a 2026, ser we la could última. have a version Ya, 6, ahí which debería will be estar the todo ya listo, latest ya no one. debería haber más cambios. Everything should be Al día ready, de and hoy there tenemos shouldn't be major aproximadamente changes after 152
recursos. we have Y about la versión estándar, 152 la versión que hoy día se resources, and ocupa the es la standard R4, version is 4.3, porque tiene R4, algunas cosas de 5 que están ocupando. 4.3 Esta versión that apareció en are el being 2019. used. This is the ¿Ya? Y vuelvo 2019 a repetir, lo que version. hace es que And let me modela repeat la that realidad again. en base It a models recursos. Por reality ejemplo, aquí hay un based on recurso en resources. JSON está, This o sea, is en a XML, JSON en resource, base a, an XML, aquí está el and recurso de here alergia, this is an intolerancias, allergy. y como trabaja And con since it REST, works with entonces REST, el recurso then está the identificado mediante resource un has nombre. been Así que siempre puede ser identified with alcanzado. a Esa es la URI, gracia que so tiene. it can Así que no always be importa de qué reached. API de qué So sistema yo esté it really consumiendo, mientras le doesn't pega a la API, important what la API me va a system traer it comes definitivamente from, el but recurso since sin it que yo has lo the revise. URI, then we can have the access to Y the para cerrar, resources if we have algunos the amigos permits. olvidados de And in interoperabilidad order que los to dejamos de talk lado los hablantes about del this, HL7, because we que sometimes son el forget DICOM. about El these, DICOM es el estándar más DICOM. antiguo DICOM posiblemente is lo que the hemos visto hasta el día de hoy. oldest Y tiene standard la that we've ventaja seen to DICOM, date, and it o does have a desventaja, no lo certain sé. advantage, No, a mí maybe entender voy a ponerme el disadvantage, but I sombrero del believe HL7. Tiene la desventaja de que it's a es el único disadvantage, estándar that it's que the levantó la only industria. La standard industria está that de the acuerdo en DICOM. DICOM se ocupa industry para imágenes, agrees with. para archivos en DICOM general, is pero used partió for con imágenes, para emergencies, radiología y después para first cualquier for tipo de imagen. images, sorry. Esa es la razón por It la cual hoy started día las for images, modalidades and de that is UPS-FACS why en realidad transmiten información y las puedo leer de the cualquier terminal information lector de can DICOM be o read lector de imágenes. with a Porque están DICOM, todas en el mismo estándar con algunas variaciones, because pero they son all todas el have mismo the estándar. same standard ¿Por with qué some digo que es desventaja? En variation. realidad lo digo And de I manera say that it's a peyorativa. ¿Cuál es la gracia del disadvantage firewall? because the ¿Cuál es good la thing gracia del about HL7? HL7 HL7 es is una that organización sin fines de lucro HL7 y is es a non-for-profit absolutamente transparente a la organization, and industria. it's totally Esa es la razón por transparent la to cual the Noruega, industry, and that is the España, reason as to why Norway, Inglaterra, Spain, Italia y England, otros más, Italy, and como país, others as countries normativamente dicen que para say intercambios de datos en salud that vamos a ocupar for los estándares de healthcare HL7. Porque al hacer eso, data ellos exchange, están they're going to use seguros HL7, because de que with no that, tienen they are problemas de absolutely conflictos de certain intereses that con la they're industria. not going to have a Aquí no queda political otra conflict en of DICOM, porque en interest. definitiva los In dispositivos DICOM, we médicos have vienen con no el other estándar incluido. O possibilities sea, because cuando medical emiten una devices imagen, un come with that reporte o un standard. archivo, So when they ya have viene en an DICOM, así que image ya or a está. Lo cual report, informe también es then they provechoso come in porque ya nos DICOM. And that's desocupamos del also, problema de interoperabilidad en we forget RISPACS. about interoperability then when it comes to these two DICOM tiene un images. montón de formatos, DICOM es un So estándar it has complejo, lots of ¿ya? Pero formats. es It's actually precioso quite porque funciona muy complex, but it's bien. beautiful because it works very A alto well. nivel tenemos IHE. High level, we have IHE participó en el IHE. último conectatorio de LACPASS IHE para mediante participated sus in sistemas the de prueba y LACPASS validación connectathon for the se test pudieran, and a for the través validation de esta to be plataforma, carried out with validar que lo que this se estaba enviando platform in order to efectivamente cumplía con el validate estándar que estaba that what was presupuestado, being que era FIRE, validated pero que complied with the eventualmente era FIRE un caso de standard. uso de But FIRE in the específico end, que se llama it's simply IPS, que ha one tenido gran use éxito a nivel case internacional. of FIRE, which has had Para an cerrar, important porque estoy en success. la Now, hora, estoy in justo en la closing, hora, de hecho, in estoy en la closing, hora exacta. Para cerrar, in no, ya son closing, las as I 5:15. was saying, Les prometí números. Ya, les I voy a dar promised números. numbers. Well, let me give you some numbers. Australia, por ejemplo, tengo Australia, montones de for datos más, pero no example, los voy and a I contar have hoy día lots porque of se me data, acabó but el I'm not tiempo. going to go Pero through them. solamente dos But casos de just éxito two o dos important casos que success muestran que de cases verdad, that desde el punto de show vista económico, that from the economic intercambiar point datos of de manera view, interoperable tiene gran valor. exchanging Australia lo que interoperable hizo data fue que adds interoperó important imagenología. value. Ya, lo So interoperó, el RISPACS in tiene, los FreePACS eran Australia, interoperables, they pero lo do it integró they con la did it historia with the clínica, con el images. registro They de pacientes. integrated with the ¿Qué fue lo que pasó? clinical Al cabo electronic de haber record, and integrado ciertos after sectores, having con esto integrated certain se probó de que se sectors, generaba en they valor, o sea, se showed, they recuperaba demonstrated that they were 6,6 able millones to de dólares recover australianos. 6.6 Eso es lo que se million recuperó, lo que se Australian ahorró por dollars. That's what was eficiencia. A saved los due to pacientes, efficiency. por no tener que For repetir the exámenes, estar patients, since sentados they didn't have to esperando, ir a repeat buscar el the examen de test, that they nuevo, didn't have o to venga go a and buscarlo pasado mañana, pick ir a buscarlo their pasado mañana, test in y the el future, trabajo para hacer eso, en fin, o las horas perdidas, por último, para estar or con la the familia, number of que hours ahorró that are lost. 140.000 horas de Well, it's a pacientes, saving of equivalentes a 140,000 2,9 millones de hours, dólares australianos en productividad 2.9 económica. Ya, million eso es in lo que economic generó solamente productivity. haber integrado This en is algunos only casos by having integrated, in imagenología con some historia cases, de los pacientes. images with electronic Segundo clinical caso, para record. cerrar, el caso The de second Australia. case is the case of Perdón, el caso de Canada. Canadá. Canadá inició el año Canada 2016 started en in lograr integrar a 2016 nivel with nacional the las national admisiones de urgencia para integration después los of registros de urgencia. Pero partieron con las admisiones de urgencia. emergency Solamente la admissions. admisión. O sea, que Only el paciente
paciente en admissions. urgencia, That is to se say, le the hace la patient categorización arrives y there, se ingresa they a la do the ficha. triage, Solamente eso. and then the clinical Cuando record se is logró opened. integrar las When they admisiones de were urgencia able para to poder derivar pacientes, qué sé yo, integrate cuando el the paciente llegaba a otra emergency urgencia, admissions, so una that when they dolencia went parecida, to bueno, se pudiese comunicar con another el anterior, location, solamente then they para eso. would have access Se to generó that 334 information. millones de Well, dólares canadienses en valor al sistema de salud.
Canadian dollars A los were pacientes se les generó saved. un ahorro de And 8,5 patients millones de saw horas. Y a los savings prestadores, in en 8.5 mantener a los million pacientes hours. And sentados, care evitar que entre providers otros, o sea, empeorar su productividad, se le improve their mejoró en productivity in 83, mil horas, lo que 33,000 implicó, hay un hours, error ahí, dice which económica, lo que mejoró la productividad económica improved then del the sector salud economic en productivity of the healthcare sector 68,7 in millones de dólares canadienses. 68.7 million O sea, le Canadian produjo dollars. una mejora en That is su to say, productividad they en la have bruta an larga. Hay improvement más in their recursos para otras cosas. GDP. That is to say, Esa there es la are more realidad resources interoperable. Puedo darle mucho más available números, in pero ya está order más to do consolidados. other Pero si things. And avanzamos I en have torno a lots of transformación numbers, but digital if we move coherente, towards a que digital nos ayude a avanzar transformation that is posteriormente consistent, a that proyectos de allows us to interoperabilidad move que towards favorecen la virtud de interoperability atender bien projects that a favor nuestros the virtue pacientes, of providing mejoramos, good care número uno, service for la our patients, percepción que el we paciente can tiene improve the de nuestras perception that the duras pero patient de mejoradas has, realidades de but salud. also Ya, we do lamentablemente la improve realidad their de salud en health. Latinoamérica es And the compleja porque reality of health tenemos in Latin problemas de America muchos is very tipos y la complex gente because generalmente we have percibe many como de different mala types of calidad. problems, La podemos and people mejorar, usually pero think por that it's sobre todo genera poor quality. eficiencia We can para poder improve it, but it invertir en otros creates mundos. more efficiency in order to invest in other Y ahora es things. hora de rockear. And now Posiblemente ya a it's partir de la time próxima to sesión ustedes rock. van a estar ya So as viendo of the fallas next session, y you ya will be empezando a looking meter at manos a en algunas fire, cosas. Esta and era I'm la sure clase that you will teórica be inicial. testing Muchas some gracias things. por su This is the atención. first theoretical lesson. Thank you so much for listening to me. Muchas gracias, César, por tu clara exposición de esta segunda Thank versión you, Cesar, del for primer this ciclo great de capacitaciones. No presentation, sé si for tenemos this por ahí first algún session. tiempo para Do alguna we duda, have some una time in order consulta. to Tal vez address alcanzamos a hacer una o dos. doubts? Recibo preguntas y también recibo tomates. Empiecen. Si no hay preguntas, podemos Well, dar if there por are no cerrada la sesión, por questions, then we supuesto. can Por call ahí, this meeting bueno, me hago adjourned. cargo de algunas preguntas que I vi en will el chat address some of the asociadas questions that I a saw in compartir the la chat, presentación sharing the y la grabación, por supuesto, de la presentation and the sesión. recording of Recuerden the que todo session. queda Don't disponible en el forget sitio that web de everything Raxel. will Les be available compartí in el the Raxel vínculo, website. I've shared Raxel/cursos. the Allí link tenemos in un the Moodle chat pod. donde ya está We have a cargada la primera Moodle versión there. The de este first ciclo. version Vamos of a, por this supuesto, cycle cargar was también already esta segunda uploaded, and versión, we're going to así como los upload videos, y the que también second quedan version. disponibles en The el canal de videos YouTube de also LACPASS, will así be que los available in invito the también ahí LACPASS a conectarse, suscribirse, YouTube porque channel. también compartimos You can material que se genera en subscribe otras there because instancias, we como por also ejemplo la share Conectator LACPASS. information, Hemos for subido example, allí también from the algunas de las Connectathon. sesiones We have interesantes some of the que sessions se llevaron a uploaded cabo in durante there esa that were very experiencia. interesting during that Si no hay experience. dudas, So les if there recuerdo are no que doubts, I would tenemos just like to ya la remind agenda para you that las we 3 have the primeras agenda citas. La for the próxima first es three HL7 meetings. The next Fire one y is servidores. De todas HL7 maneras, lo acabo Fire, de compartir and en el Slack servers. I've también, already en el just canal shared general, that este with mismo you calendario. in Slack too. This is the same Vamos a estar viendo con calendar. Alejandro We're Medina going Essence, to be HL7 Fire looking y at servidores. La idea es con cada sesión ir HL7 profundizando Fire un poco service más. with Alejandro De Medina. hecho, el And segundo the idea ciclo is ya to es go in more específico depth. respecto de The cómo second generar cycle el is going to be certificado then del more DDCC. specific on how to create a Así DDCC que espero que, por certificate. supuesto, So I hope asistan that you will a cada all una de estas attend sesiones. to Probablemente yo no esté these en la siguiente, pero va a sessions. estar I Sonia might not moderando, be in the así next que one, but Sonia will be espero there que puedan moderating. conectarse. So I hope that Bueno, you will be desde able to ya connect. veo que no hubo So manos thank levantadas. you so Muchas much. gracias Thank you so much, por resistir Cesar. y espero Thank you so que nos much to podamos ver all the pronto en attendees, and I una hope to segunda see you sesión. soon Muchas in a gracias, César, second nuevamente session. por Thank tu muy you, clara exposición. everybody, Un saludo once a again. todos y muy buenas tardes. Muchas gracias, muy amable. Gracias, muy amable. Chao, chao. Gracias a todos.